Other programs such as the Rural Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. CIDI's partnerships are adding value to new member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS CIDI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Center's program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SPDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the C2, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from indigenous communities, the private sector, and governments. CIDI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone, and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, or global level, is not enough. Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support. The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it.
Me and my kids have been there for over an year right now. And children are friends. It doesn't matter where they come from. Nosotros estamos en una zona netamente selvática. La línea de adyacencia va desde el norte hasta el sur, va desde Modesto Méndez hasta Aguas Turbias, tanto en el norte como en el sur. Esta línea tiene 215 kilómetros de extensión. De allí vino él, se buscó creo con los de la OEA y de allí vino el proyecto para acá, para Judá. Y fue que los dieron el terreno, y lo dieron todo que era mano de obra y el material para hacer las casas que están ahorita. Y por ese motivo estamos aquí viviendo todavía. La misión continúa trabajando en la implementación de medidas de fomento de la confianza mientras aguarda el resultado del reclamo que está teniendo la Corte Internacional de Justicia por la disputa marítima, territorial e insular. Nuestra oficina en la zona de adyacencia realiza verificaciones a solicitud de ambos gobiernos, facilita reuniones y patrullajes conjuntos entre las Fuerzas Armadas y promueve una cultura de paz y cooperación entre las comunidades locales. Children will be children, and they have harmony. They don't see each other as a different country, but they see each other that they're growing together.
Esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos no podemos ser neutrales. More than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to our member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS CIDI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19,
sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise, the Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Row Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. CIDI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS CIDI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Centers program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SPDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the CIDI, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from indigenous communities, the private sector, and governments. CIDI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone, and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, or global level, is not enough.
Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support. The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it. Me and my kids have been there for over an year right now. And children are friends. It doesn't matter where they come from. Nosotros estamos en una zona netamente selvática. La línea de adyacencia va desde el norte hasta el sur, va desde Modesto Méndez hasta Aguas Turbias, tanto en el norte como en el sur. Esta línea tiene 215 kilómetros de extensión. De allí vino él, se buscó creo con los de la OEA y de allí vino el proyecto para acá, para Judá. Y fue que los dieron el terreno, los dieron todo lo que era mano de obra y el material para hacer en las casas que están ahorita. Y por ese motivo estamos aquí viviendo todavía. La misión continúa trabajando en la implementación de medidas de fomento de la confianza mientras aguarda el resultado del reclamo que está atendiendo la Corte Internacional de Justicia por la disputa marítima, territorial e insular. Nuestra oficina en la zona de adyacencia realiza verificaciones a solicitud de ambos gobiernos, facilita reuniones y patrullajes conjuntos entre las Fuerzas Armadas
y promueve una cultura de paz y cooperación entre las comunidades locales. Children will be children, and they have harmony. They don't see each other as a different country, but they see each other that they're growing together. Este video fue producido con la ayuda financiera de la Unión Europea. Hoy, esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos, no podemos ser neutrales. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to our member states and the people we serve. In response,
the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS CIDI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise, the Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Row Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. CIDI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS CIDI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Centers program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SPDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the CIDI, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from indigenous communities, the private sector, and governments. CIDI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever
to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone, and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, or global level, is not enough. Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support. The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it. Me and my kids have been there for over an year right now. And children are friends. It doesn't matter where they come from. Nosotros estamos en una zona netamente selvática. La línea de adyacencia va desde el norte hasta el sur, va desde Modesto Méndez hasta Aguas Turbias, tanto en el norte como en el sur. Esta línea tiene 215 kilómetros de extensión. De ahí vino él, se buscó creo con los de la OEA
Y de allí vino el proyecto para acá, para Judá. Y fue que los dieron el terreno, los dieron todo lo que era mano de obra y el material para hacer las casas que están ahorita. Y por ese motivo estamos aquí viviendo todavía. La misión continúa trabajando en la implementación de medidas de fomento de la confianza mientras aguarda el resultado del reclamo que está teniendo la Corte Internacional de Justicia por la disputa marítima, territorial e insular. Nuestra oficina en la zona de adyacencia realiza verificaciones a solicitud de ambos gobiernos, facilita reuniones y patrullajes conjuntos entre las Fuerzas Armadas y promueve una cultura de paz y cooperación entre las comunidades locales. Children will be children, and they have harmony. They don't see each other as a different country, but they see each other that they're growing together. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to our member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2.
exploring new projects to meet emerging needs, and 3, expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS CIDI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise, the Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Row Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. CIDI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival. Across the region, with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Centers program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SPDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the C2, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from indigenous communities, the private sector, and governments. CIDI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic, and prepare for future shocks.
It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone, and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, or global level, is not enough. Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support. The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it. Si lo pueden terminar rápidamente o llevarlo afuera, vamos a iniciar nuestra reunión de esta mañana, siendo ya las 10 de la mañana con 4 minutos. Shall I proceed? Ministra Borja, la escuchamos, pero no la vemos. Good morning, everyone. We are now finalizing the stage of testing audio and video, and we will proceed to confirm the quorum this morning. We have the following delegations between those here in the Hall of the Americas and those connected virtually. Those who are connected virtually have done both the audio and video tests. The following delegations are present: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, the United States, Grenada, Guatemala, Guyana, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, the Dominican Republic, St. Vincent and the Grenadines, St. Lucia, Trinidad and Tobago, Uruguay, and Venezuela. We have quorum, Madam Chair. Thank you. Apologies to the Ambassador of Suriname. Suriname is also present. Good morning, esteemed colleagues. I am pleased to declare open this joint meeting of the Permanent Council and the Inter-American Council for Integral Development, convened for the purpose of considering the theme strengthening the role of the OAS in advancing disaster resilience in the hemisphere. In compliance with the mandate of Resolution AG/Res 2979. A very warm welcome is extended to our special invited guest, there's an echo. It's very distracting. You have to disconnect this? It's not. Just continue. Okay. A very warm welcome is extended to our special invited guest speakers,
who are well-recognized experts in this field. Better. Your participation in today's meeting is appreciated. My co-chair for this morning's meeting is Ambassador Maria Recober, Permanent Representative of Panama and Chair of CIDI. Ambassador, welcome. Thank you. Before proceeding, I would like to convey sincerest appreciation to the Permanent Representative of Trinidad and Tobago, Ambassador Anthony Phillips Spencer, for his leadership and coordination in organizing this meeting, which pertains to a topic of utmost importance to all of our countries. Ambassador Phillips Spencer, on behalf of this Permanent Council, we thank you for your contributions and dedication. I also wish to express gratitude to Ambassador Nestor Mendez, Assistant Secretary General, and Ms. Kim Osborne, Executive Secretary for Integral Development, and their respective teams for their work in organizing this session. Esteemed colleagues, in accordance with Article 43 of the Rules of Procedure, let us now proceed to the consideration of the order of business for this meeting, contained in document CP/OD 2382/22. If there are no objections, it is approved. Approved. Before we proceed, I would like to ask all panelists to please respect the time allotted for their presentations. Your cooperation in this regard is greatly appreciated. Dear colleagues, as you are aware, the Secretariat recently distributed the concept note for this meeting, which outlines the background and purpose of today's joint session, which is to consider and offer recommendations for more inclusive, innovative, and integrative measures to improve the effectiveness of the role of the OAS in multilateral cooperation on disaster risk reduction, response, recovery, and reconstruction in an effort to advance disaster resilience in our region, in accordance with the mandate of General Assembly Resolution 2979. Our esteemed colleague, the distinguished Permanent Representative of Trinidad and Tobago, Ambassador Anthony Phillips Spencer, has accepted an invitation extended by the Chair of the CIDI to present at the end of today's meeting the draft recommendations for strengthening the role of the OAS in advancing disaster resilience in the hemisphere, which is listed under item 8 on our agenda. Having said that, I am honored to open today's meeting with the keynote remarks, which was supposed to have been delivered by our Secretary General, Mr. Luis Almagro, but in his absence, will be delivered by the Assistant Secretary General, Ambassador Nestor Mendez. Ambassador, you have the floor, sir. Thank you, Madam Chair. Special greetings from the Secretary General, who unfortunately was not able to join us this morning. Special greetings also to the members of the head table and to the Vice Minister of Multilateral Affairs of Panama, to our distinguished panelists of this morning. I thank the chairs of the PC and CIDI for dedicating the time for discussion of this important issue pursuant to the 2021 General Assembly Resolution on strengthening the role of the Organization of American States in advancing disaster resilience in the hemisphere. This year's prediction by the National Oceanic and Atmospheric Administration of a more active than normal 2022 Atlantic hurricane season makes it the 7th year in a row this has been the case. The increasing magnitude and intensity of disasters observed over the past few years
has exponentially increased the number of affected people and economic losses compared to the decade of the 1990s. This ongoing trend, which has been attributed to climate change, makes natural disasters one of the most pressing threats to the security of our region. Notably, fewer people are killed during these events, suggesting that response and relief efforts are improving. However, the number of people affected and the economic losses from disasters are on the rise. Reports indicate that between 1970 and 2019, natural disasters affected 297 million people, costing the region over $437 billion. Climate-related events such as floods, droughts, and hurricanes continue to dominate these statistics, constituting powerful setbacks to development. And it is not surprising that the destructive effects of natural disasters are more pronounced in poorer countries with already vulnerable groups among the hardest hit. Compounding this situation is that when we consider that the Americas is already the most urbanized region in the world, and that by 2050, estimates indicate that some 90% of our population will live in urban areas, we can only expect this situation to worsen if we do not deploy adaptive planning to reduce and manage risks in urban areas. We do not have the luxury of sitting on the sidelines, hoping that solutions will come to us. We must act based on science to mitigate the negative impacts of climate change. We must reduce emissions of greenhouse gases. We must transition to clean energy and rationalize the use of our natural resources, preserving the goods and services provided by our valuable but fragile ecosystems. The simple fact remains, however, that disaster risk will continue to threaten our societies if we do not address its underlying causes, many of which are deeply rooted in our development processes. And addressing these issues will require political courage and a consensus-based vision for our societies. While many OAS member states have made significant progress in adopting policies and implementing institutional reforms for integrating and mainstreaming disaster risk assessments and management plans across all sectors of government, more work must be done on the many structural issues, such as land tenure policies, that leave large segments of our population with no option but to settle in flood, landslide, and mudslide-prone areas or in dry regions susceptible to recurring drought. We must also endeavor to ensure quality education for our children, decent health services for all, and strengthen democratic institutions so that all citizens can be active participants in the political, social, and economic development of their countries. Both OAS member states and the General Secretariat have long recognized that swift action is also needed to strengthen capacity to manage all types of disaster risk in our hemisphere. This is why, upon taking up duties as Secretary General, Luis Almagro issued an executive order to ensure that disaster risk management is mainstreamed in all projects and programs within the General Secretariat. At the 42nd OAS General Assembly, member states endorsed the Inter-American Plan for Disaster Prevention and Response and the coordination of humanitarian assistance. The plan stressed the need for hemispheric cooperation and the strengthening of interinstitutional coordination among member institutions of the Inter-American system and sub-regional organizations, agencies of the UN system, and international organizations, all under the framework of the Regional Platform of the Americas. Member states understand that in a region where national economies are increasingly interdependent and interconnected, the impact of disasters transcends borders and as such requires the participation of all the countries of this hemisphere. The Inter-American Plan
articulates a suite of hemispheric instruments and mechanisms that includes the Inter-American Convention to Facilitate Disaster Assistance, the only legally binding instrument in the world in matters of humanitarian assistance. This instrument has yet to be ratified by a majority of member states. The Inter-American Network for Disaster Mitigation and the Inter-American Committee for Natural Disaster Reduction complete this suite of instruments and mechanisms. Yet, the challenge of implementation remains. Inadequate financial and human resources continue to hamper the ability of the General Secretariat to adequately follow up on implementation of the decisions of the member states on these most pressing issues. Dear friends, we reiterate the firm commitment of the General Secretariat of the OAS to strengthening our collaboration and cooperation with sub-regional intergovernmental organizations, international financial institutions, the private sector and others for improving mutual assistance in the area of disaster mitigation, preparedness and response, humanitarian assistance and recovery. Capacity building in our member states to confront the challenges which have been compounded by the COVID crisis remains an ongoing need. In closing, we urge member states to fully utilize all the instruments and mechanisms available within the Inter-American system to advance our collective action in building the resilience of this region. Resilience, after all, is about people, and the people of our region are counting on us. Let us take the opportunity presented to us once again by last year's General Assembly resolution on this issue to move beyond dialogue into tangible action. Thank you. Thank you, ASG Mandas, for your delivery. I am now pleased to offer the floor to Her Excellency Ana Luisa Castro, Vice Minister of Multilateral Affairs and Cooperation of Panama. Vice Minister Castro, welcome back to the House of Americas. You have the floor. Néstor Méndez, Secretario General Adjunto, Su Excelencia, Embajadora Elizabeth Darius Clark, Representante Permanente de Santa Lucía ante la OEA y Presidenta del Consejo Permanente, Su Excelencia, Embajadora María Roquebert León, Representante Permanente de Panamá ante la OEA y Presidenta del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, Representantes permanentes y alternos ante la OEA, distinguidos invitados. Deseo extender nuestro más cálido saludo y a la vez hago propicia la ocasión para destacar los esfuerzos y trabajos realizados desde la Organización de los Estados Americanos, a través del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y el Consejo Permanente, en esta sesión especial titulada Fortalecimiento del papel de la OEA en el fomento de la resiliencia ante los desastres naturales en el hemisferio. Los desafíos que plantea el siglo XXI en su contexto actual obligan a nuestros países a reducir los riesgos sistemáticos para salvaguardar la vida, la salud y medios de subsistencia de los seres humanos. Los países de América Latina y del Caribe se ven afectados por eventos adversos que derivan en desastres asociados a las múltiples amenazas que prevalecen en la región. Considerando esta realidad, Panamá reafirma el compromiso adquirido en el marco de acción de Sendai 2015-2030, instrumento que proporciona estrategias para facilitar el acceso a sistemas de alerta temprana para riesgos múltiples. Panamá, desde el año 2018, como país cooperante, ofrece el primer hub humanitario del hemisferio, con una plataforma logística moderna e integrada, con tecnologías de punta, para garantizar una respuesta coordinada, rápida y eficaz en caso de desastres y catástrofes. Durante el año 2021, el Depósito de Respuesta Humanitaria despachó alrededor de 1.500 toneladas de insumos a 38 naciones del continente americano, lo cual fue ayuda crucial para enfrentar la pandemia del COVID-19 y los efectos de desastres naturales sucedidos. Este Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, conocido también como el Hub Humanitario,
surge por la necesidad de proporcionar una infraestructura con los servicios necesarios para una mejor coordinación y eficiencia durante la gestión de una crisis humanitaria que requiera la cooperación internacional. Es importante destacar que actualmente Panamá ocupa la presidencia del Grupo de Amigos de los Depósitos de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas, asumiendo el liderazgo en un momento donde se hace más relevante el papel de esta red global de depósitos y su labor para la comunidad humanitaria. Con el fin de coordinar y proporcionar proyectos conjuntos, destacamos la firma del Memorando de Entendimiento entre el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria y la Secretaría General de la OEA, que tiene como objetivo promover el fortalecimiento de los mecanismos nacionales y regionales de asistencia humanitaria. Cabe recordar que en el marco de la tercera reunión especializada del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de Altas Autoridades de Cooperación, celebrada en diciembre del 2021, Panamá presentó la buena práctica denominada Transferencia de Conocimientos en Asistencia Logística y Gestión de Riesgos en tiempos de COVID-19, mediante la cual se demostró que en cuanto a la acción climática y fomento de la resiliencia, Panamá ha contribuido de manera permanente y fraterna desde el 2020, activando los protocolos de respuesta rápida del hub humanitario. Panamá conecta con otras regiones también a través de iniciativas de cooperación internacional, como la pronta creación del Centro de Datos Copérnico, para la gestión de emergencias que pondrá al servicio de los estados latinoamericanos y caribeños los datos geoespaciales de la Unión Europea. La data satelital generada permitirá el monitoreo atmosférico, de ambiente marino, así como de bosques y uso de suelos, con información precisa y en tiempo real, para mejorar la protección y conservación del medio ambiente y al mismo tiempo permitiendo generar herramientas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. La fuente de datos permitirá crear respuesta ante la gestión de riesgos y desastres climáticos. Por ejemplo, la visualización en tiempo real de inundaciones y cobertura específica ayudará a determinar las herramientas estratégicas para dar respuesta a los desastres. Asimismo, en la agricultura permitirá llevar índices de inundación, de humedad de suelo, la cantidad de agua que necesita la siembra, la medición de contaminación del aire, así como determinar parcelas afectadas por plagas. Todo esto garantizando una agricultura sostenible y resiliente en nuestra región. En este sentido, instamos a los países a concertar esfuerzos en las políticas de gestión de riesgos de desastres y el fortalecimiento de acciones para potenciar la cooperación internacional en beneficio de la región, enfocándonos en la seguridad y la resiliencia de nuestra población. Muchas gracias. Thank you, Madam Vice Minister, for your most informative presentation. I am now pleased to offer the floor to Ms. Sarah Charles, Assistant to the Administrator, Bureau for Humanitarian Assistance, U.S. Agency for International Development. Ms. Charles, welcome. You have the floor. Madam Chair of the Permanent Council of the OAS, Ambassador Elizabeth Darius Clark, Madam Chair of the Inter-American Council for Integral Development, Ambassador Maria del Carmen Roquefort, Chairman of the Committee on Hemispheric Security, Ambassador Anthony Philip Spencer, Mr. Secretary General in absentia, Mr. Assistant Secretary General Nestor Mendez, OAS member states, and our international partners, thank you for inviting me to speak today at this joint meeting of the Permanent Council of the Organization of American States and the Inter-American Council for Integral Development. I'm honored to speak with you today to advance disaster resilience and climate adaptation in the hemisphere. I would also like to express my appreciation to representatives from the United Nations who are with us today as well. The United States, Latin America, and the Caribbean are inextricably linked by long-established relationships between our people, economies, and ecosystems. The Organization of American States has a critical role to play as a convener in the hemisphere
to support collaboration and cooperation, especially as we work together to expand disaster resilience in the face of a full range of natural hazards. USAID stands committed to this type of hemispheric collaboration and is proud to be working with governments in the region, regional entities, the United Nations, and non-governmental organization partners to enhance early warning, strengthen response systems, support climate resilience, and reduce vulnerability. When disasters strike, USAID stands ready to partner with you and your member states to implement high-quality humanitarian responses that save lives, alleviate human suffering, and mitigate the economic and social impact of disasters throughout the hemisphere. This year, the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA, is forecasting another above-average Atlantic hurricane season, with 14 to 21 named storms and 6 to 10 hurricanes, which would make 2022 the 7th consecutive above-average hurricane season. The list unprecedented, and the 2020 season was the most active on record. Since the late 1980s, USAID has implemented long-term capacity building and capacity sharing programs in partnership with Latin America and the Caribbean to improve country preparedness and response capabilities and mitigate the effects of disasters on vulnerable communities. Over time, these activities sought to lessen vulnerability to hazards with the goal of mitigating impacts on life, property, and livelihoods while reducing the need for future humanitarian assistance interventions. USAID has been working for decades hand in hand with local actors to help communities recover quickly when disasters strike, reduce the risk of future disasters, and build resilience to extreme weather, as well as the long-term negative impacts of climate change, such as increasing intensity of tropical storms and rising sea levels. In a prime example of the power of partnership, USAID worked closely with our friends in the Caribbean to help support the establishment of the Caribbean Disaster Emergency Response Agency, which later became the Caribbean Disaster Emergency Management Agency. We remain as committed to this partnership now as we were on day one. One example of that partnership in action was USAID's response to the volcano in St. Vincent and the Grenadines in the summer of 2021. We worked with CIDI to get assistance to the affected people in rapid manner. Separately, we supported the U.S. Geological Survey implemented Volcano Disaster Assistance Program, contributing to the ability of the government of St. Vincent and the Grenadines to safely evacuate populations near the volcano with no casualties. This effort was built on many years of partnership to better prepare for and respond to emergencies. We've undertaken similar work with other national and regional disaster management agencies throughout the hemisphere. However, this work is not without its challenges. Climate change is a major crisis affecting the world's population. It is an existential threat to our lives, health, and economic well-being. Unaddressed, climate change will dramatically exacerbate the impact of disasters, inequality, poverty, displacement, and economic opportunity. We are in a world where humanitarian needs have escalated, including those related to climate change. Since 2000, climate-related disasters have claimed 1.2 million lives and affected 4 billion people, likely an underestimate. It is increasingly hard for the global community to respond with limited resources. Therefore, preventative measures and investments in resilience are vitally important. Given our mandate to respond to and reduce the impact of future disasters, USAID is well positioned to support vulnerable communities to adapt, mitigate, and respond to climate shocks. We know that partnership with countries and communities to address climate risks before they become disasters and support disaster response capacity and resilience saves lives and livelihoods. As an example, we support the recently launched U.S.-Caribbean Partnership to Address the Climate Crisis 2030, or PAC 2030, to improve hurricane and weather forecasting to advance early warnings and promote a regional approach to preparedness for hurricanes. In another example, following Hurricane Mitch in 1998, USAID supported the development of end-to-end flood warning systems in Central America. When Hurricanes Eta and Iota hit in November of 2020, this system was used effectively to issue warnings of rainfall and flash flooding risks, helping to save countless lives. Eta and Iota caused an estimated 99 deaths compared to 10,000 caused by Hurricane Mitch,
20 years before. The significant decrease in the loss of life can be attributed in part to increased national disaster risk management capacity, supported in part by USAID's ongoing disaster risk reduction programs, like the flood early warning system in El Salvador, Guatemala, and Honduras, which promote national and local capabilities. In light of this year's predicted above-average hurricane season, we stand ready to work with national governments, regional disaster management agencies, and humanitarian partners to respond to humanitarian needs when necessary, while continuing to invest with you in risk reduction and resilience building efforts in order to mitigate the scale and scope of these needs. The United States continues to work closely with the Caribbean and other states to realign and update the Inter-American regional instruments, institutions, and practices for assisting OAS member states in preparing, responding to, and reducing vulnerability to natural disasters. We look forward to the online Western Hemisphere database on natural disasters that will facilitate the availability of valuable and critical information, country profiles, national focal points, practical experiences and good practice, as well as potential national capacities for international disaster assistance. I encourage you to continue to make progress on this critical work. USAID deeply values the strong partnership we have with our OAS partners over the years, and we look forward to building on this partnership to effectively tackle the complex issues that we face today. Thank you, Ms. Charles, for your comprehensive presentation. Dear colleagues, following our agenda, I am now pleased to offer the floor to Ambassador Nestor Mendez, Assistant Secretary General of the OAS, who will share with us, in his capacity as Chair of the Inter-American Committee on Natural Disaster Reduction, an overview of the objectives, outlook, and opportunities for Resolution 2979. Ambassador Mendez, the floor is yours, sir. Thank you very much, Madam Chair. Good morning to everyone. Let me begin by thanking the chairs of both committees for convening this timely meeting, which comes as a result of the organization's commitment to strengthening the role of the OAS in advancing disaster resilience in the hemisphere. Building resilience in the face of climate change, natural disasters, and now pandemics has become increasingly critical for the countries of the Americas. To that end, I am delighted to participate in this encounter as together we seek to formulate an integrated approach to disaster resilience. The role of the OAS in strengthening the capacity of the Inter-American system to respond to natural disasters and in advancing disaster resilience has always taken the approach of garnering an informed, structured, and consultative approach. While this has been pivotal to the success achieved to date, we must redouble our commitment to strengthen coordinated multilateral action to respond to the needs of member states. Resolution AG-RES 2979, adopted at the 51st OAS General Assembly in November 2021, is a call to do just that. This resolution urges member states, open quotes, to promote disaster reduction, including prevention, mitigation, and preparedness, to ensure rapid and effective response to and recovery from disasters, and to promote international cooperation to build resilience. The resolution also calls for the full implementation of a Western Hemisphere database as soon as possible and invites member states, permanent observers, and global and regional disaster management agencies to provide official data to be used in facilitating effective preparation, response, and recovery, and in so doing, advance resilience in any country that may be experiencing a disaster. Through this important resolution, the General Assembly clearly guides the work of the organization in this field, placing a particular emphasis on multilateral cooperation to advance disaster resilience in the hemisphere. The OAS General Secretariat has been at the vanguard of disaster risk management since the early 1980s, when the Natural Hazard Project was established within what today is the Department of Sustainable Development. Successive responsive actions have resulted in the focus on disasters being
integrally included in development programs and projects of the General Secretariat, and support being offered to OAS member states in addressing the root causes of disasters. These actions are in line with principles enshrined in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, which was adopted at the Third World Conference on Disaster Risk Reduction in March of 2015 in Sendai, Japan, and which recognizes that, open quotes, there has to be a broader and more people-centered preventive approach to disaster risk that is multi-sectoral based, inclusive, and accessible. As the Hemisphere's premier political platform, the OAS is equipped with an arsenal of regional frameworks, instruments, and mechanisms. The OAS must nonetheless reposition itself to address the challenges associated with climate change and natural disasters. Internally, we need to improve our coordination, but we can and must continue to use our unique convening power to work in partnership with other multilateral organizations. The updated membership of the Inter-American Committee on Natural Disaster Reduction is a key to the strengthening of our outreach. The 50th regular session of the OAS General Assembly, at which member states adopted resolution AG Res 2955, entitled Advancing Hemispheric Initiatives on Integral Development, Promoting Resilience, which among other important mandates amended the statutes of the IACNDR to further advance the harmonization of bilateral and multilateral efforts and the facilitation of cooperation and coordination among all stakeholders, was also very instrumental. This resolution granted the chair of the committee the authority to invite international organizations, international cooperation agencies, international financial institutions, regional development banks, and competent regional intergovernmental organizations to join the committee in its meetings and activities. Pursuant to this resolution, and in my capacity as chair of the committee, last year I extended an invitation to 16 entities with a diverse scope of competencies, ranging from international financial institutions to humanitarian and disaster response agencies, to join the committee on the basis that a broader membership would provide for more effective coordination with these strategic partners to prevent, mitigate, and respond to natural disasters. Given each new entity's unique competencies, it would be of benefit to the committee and the member states to have targeted engagement with each new organization in order to leverage their specific roles and contributions. The General Secretariat has now embarked on a process of meeting with each of the new partners individually to discuss the work of the Inter-American Committee on Natural Disaster Reduction and their potential role in the committee. During a 3-month period, a round of informative meetings was held at the technical level with the points of contact of the new partner organizations that accepted the meeting request. The meetings proved fruitful in sensitizing the new partners about the multilateral approach taken by the OAS to strengthen disaster resilience, and also provided an opportunity to learn more about the potential role and contributions of each organization. Adopting a targeted approach based on the areas of competence of each entity will strengthen the committee and enhance our integrated approach. As an example, the international financial institutions and regional development banks should be invited to join our meetings when the agenda will focus on the topic of disaster reconstruction and recovery. Likewise, participation from international cooperation agencies and international organizations could yield benefits when a meeting will focus on developing multifaceted approaches to issues related to disaster risk management, prevention, and mitigation. There is no doubt that the OAS has played an important role in strengthening the Inter-American system's capacity to respond to natural disasters and in advancing disaster resilience. However, we are now at a pivotal point as our member states
particularly those of the Caribbean, are now subject to both rapid onset and slow onset disasters. Our hemispheric efforts must therefore respond to these emerging challenges through a collective will to enhance coordination, allocate adequate funding to resilience building projects, and share best practices. The OAS will continue to support efforts to advance disaster resilience in the hemisphere through its multiple conventions, instruments, and mechanisms. The tools are already at our disposal to foster more robust and coordinated hemispheric action and multilateral cooperation. Ladies and gentlemen, I am convinced that the collective professional insight and expertise to be gained from today's meeting will help guide our ongoing efforts towards strengthening the role of the OAS in multilateral cooperation on disaster risk reduction, response, recovery, and reconstruction in advancing disaster resilience in the hemisphere. I look forward to the presentations and subsequent dialogue with Member States and hope that it will yield concrete and meaningful actions going forward. Thank you. Thank you, Assistant Secretary General, for your most informative presentation. Colleagues, we will now proceed to the panel discussion on harmonizing sub-regional policies on disaster risk management and strengthening hemispheric actions to maximize international cooperation for advancing disaster resilience in the region, progress, challenges, and hemispheric coordination. In this regard, I am pleased to offer the floor to Ms. Kim Osborne, OAS Executive Secretary for Integral Development, who will moderate this panel. Executive Secretary, the floor is yours. Thank you, Madam Chair, and good morning, distinguished ambassadors. Good morning to the head table, and good morning to our invited guests as well. The issue of policy and programming coherence between and among international, regional, and local institutions remains important to ensure effective disaster risk management. We need to work collaboratively and cooperatively to better prepare for, respond to, and recover from natural disasters. Joining us today for a discussion on this most important issue are Elizabeth Riley, Acting Executive Director of the Caribbean Disaster Emergency Agency, Ambassador Jose Antonio Arospide, Andean Community for Disaster Prevention and Relief CAPRADE, and presenting the Andean Strategy for Disaster Risk Management, Minister Gladys Zunilda Borja, Executive Secretary of the Secretariat of National Emergency of the Presidency of the Republic of Paraguay, and President pro tempore of the Meeting of Ministers and High Authorities of Integral Management of Disaster Risk and of Mercosur. Before we begin, per the rules, each speaker will have 7 minutes to present. There is a clock on the screen, and so I ask each speaker to remain within the 7 minutes. And to begin, I would like to invite Ms. Elizabeth Riley, Executive Director of the CIDEMA, to join us. Ms. Riley, you have the floor. Welcome. Thank you very much, Madam Chair. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, thank you for extending an invitation to CIDEMA to participate in today's joint meeting of the Permanent Council and the Inter-American Council for Integral Development. There is no doubt that climate change is in motion and gaining momentum. There's also no doubt that climate change is a challenge for all states of the Americas, and particularly an existential threat for the small island developing states of this grouping. We are facing a level of hazard complexity which is unprecedented, resulting in the disruption and destruction of lives, livelihoods, and life chances. This also reiterates the need for resilience building to be based on the robust evidence of risk assessment.
It is for this reason that Emergency Management Agency in 2001 embarked on a journey towards resilience through the Regional Comprehensive Disaster Management Strategy. This strategy, now in its third iteration for the period 2014 to 2024, sets a regional goal of safer, more resilient, and sustainable Caribbean states, and rallies around the 4 priority outcomes of strengthened institutions, knowledge management, sector integration, and community resilience. It is also supported by critical cross-cutting interventions in the areas of gender, climate change, information and communication technology, and environmental sustainability. There are key success factors which allowed 20 Caribbean states to rally around a single policy framework. These included extensive stakeholder consultation and engendering ownership of the strategy at the highest political levels, agreement on a common vision at the level of our states, as well as development partners who support the strategy, and our commitment to the delivery of results and monitoring and evaluation. In addition, the region has invested in the articulation of a resilience framework, which speaks to social protection for the marginal and most vulnerable, enhancing economic opportunities, safeguarding infrastructure, environmental protection, and operational readiness and recovery. At the level of the Americas, I believe there is a common policy framework already in existence for moving us towards resilience. This is clearly embodied within the CIDI framework for disaster risk reduction, which takes us up to the period 2030. With its 7 global targets and 13 guiding principles, the countries of the Americas have already signed on to this global framework. And in fact, the Regional Comprehensive Disaster Management Strategy of the CARICOM region delivers directly on the results of the CIDI framework. Within this context, I wish to share 4 recommendations to be considered for strengthening hemispheric actions. First, I believe that proactive investment in hemispheric cooperation actions by the institutions of the Americas to jointly address transboundary challenges are going to be critical going forward. This treats with climate-based hazards and its implications, and particularly the phenomena of displacement and forced migration, which is already emerging, not only related to the climate-related hazards, but also linked to conflict. This is an area for action. Second, the area of response. The OAS provides a space for the expansion of hemispheric humanitarian assistance. The principles of the CARICOM Regional Response Mechanism, which is a unique model of horizontal cooperation, can be expanded at the hemispheric level, including through the leveraging of the humanitarian assistance and disaster response capabilities of the militaries of the states of the Americas. Third, investment in recovery capacity is key. Opportunities to advance the role of the Inter-American institutions in supporting initiatives such as the Caribbean Resilient Recovery Facility, which was launched in December of 2021, offers a space for interaction with partners of the Americas in supporting recovery efforts. And finally, the leveraging of the Inter-American Network for Disaster Mitigation as a more expanded forum for information and experience exchange across the states of the Americas is recommended. Thank you again for the opportunity to contribute, and I look forward to the discussions to follow. Over. Thank you so very much, Mr. Ali, for a very insightful presentation. I'm now pleased to offer the floor to Ambassador Jose Antonio Arospide of Capradi. Ambassador, you have the floor.
Muy buenos días. Muy buenos días, señora presidenta del Consejo Permanente, señora presidenta del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, señor secretario general adjunto, señora secretaria ejecutiva, señoras y señores. Es para mí grato saludarlos a nombre de la Comunidad Andina, de la Secretaría General de la Comunidad Andina, y agradecer la invitación a participar en esta importante reunión que toca uno de los temas de la agenda global y diría que uno de los temas más vinculados al bienestar y seguridad de nuestras poblaciones, de toda la región en general. En el caso de los países andinos, somos países de una gran riqueza cultural y biodiversidad, pero también somos países expuestos a diversos riesgos de desastres, ya sean naturales o causados por el hombre. Por ello, el CAPRADE, que es el organismo de la subregión andina dedicada a la prevención de desastres, se redactó una estrategia andina para la prevención del riesgo de desastres, la gestión del riesgo de desastres, que fue aprobada por los Estados miembros en 2017. Este instrumento tiene muchos objetivos realmente, pero diré que el principal es propiciar el trabajo coordinado y conjunto en acciones dirigidas a fortalecer la región en la gestión del riesgo de desastres. Esta estrategia se ejecuta mediante un plan de implementación, con actividades programadas hasta el año 2030. Tales actividades se llevan a cabo a través de planes operativos anuales, que son responsabilidad del país que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, que varía todos los años. El plan comprende, independientemente, por supuesto, de las variaciones de la presidencia, un total de 28 acciones y está organizado en 4 ejes importantes. Estos ejes son, en primer lugar, el que está dirigido a la priorización del conocimiento de los riesgos, conocimiento que debe ser transmitido a todos los sectores nacionales y de la región andina. Comprende 10 acciones específicas que de ellas hemos ejecutado ya 4. Están básicamente todo lo que es difusión y comunicación, una plataforma de información que es bastante amplia y detallada, que comprende todos los países andinos, igualmente lineamientos metodológicos que incluyen, entre otras cosas, por ejemplo, fortalecer la exposición de personas que tienen vulnerabilidades especiales en lo que se refiere al riesgo de desastres. Tratamos de tener un instrumento más inclusivo, si se quiere. El segundo eje se refiere a la gobernanza del riesgo de desastres. Consiste básicamente, entre otras acciones, la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la planificación y ordenamiento territorial. Ello, como es evidente, tiene una singular importancia. También en este eje tenemos las alianzas o el trabajo conjunto con entidades que tienen mayor experiencia o mayor especialización en alguna de las áreas que nosotros cubrimos. También está la participación en foros como este, o hace muy poco tiempo, menos de 3 semanas me parece, la participación en foros globales como fue la plataforma organizada por Naciones Unidas que se llevó a cabo en Bali, Indonesia. También, por supuesto, en este eje está todo lo relativo a la cooperación transfronteriza. El tercer eje está vinculado a la inversión pública y privada en la reducción del riesgo de desastres y el manejo de desastres, ¿no? Comprende 7 acciones, en este momento se están ejecutando 3 de ellas, están vinculadas a la inversión pública en el tema y así también a la promoción de mecanismos de protección financiera. Como ustedes comprenderán, es el eje más, no quiero decir problemático, pero el eje más sensible en la medida en que está vinculado a lo que siempre es escaso, que son los recursos. El cuarto eje se refiere a las medidas de preparación que permitan contar con una respuesta eficaz para facilitar la rehabilitación y la reconstrucción. Incluye cosas que van desde el voluntariado, es decir, Words into Action, los protocolos de coordinación de la ayuda, de la asistencia de un país a otro, de la región andina, experiencias en sistemas de alerta temprana, lineamientos de recuperación post-desastre. La implementación de todas estas acciones es evidentemente ejecutada por los gobiernos de los países andinos, pero hemos contado con importantes apoyos. Yo quiero destacar y agradecer una vez más el apoyo que hemos recibido de la Oficina Regional de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres,
que entiendo que está presente en esta reunión y a que reitero nuestra gratitud, y otras entidades globales como son la Federación Internacional de la Cruz Roja o ONGs como Humanity Inclusion, o en el caso de la comunidad andina, una importante donación de la Fundación Bill y Melinda Gates. Quiero destacar que todos estos planes, estas acciones del plan de implementación fueron proyectadas, definidas antes de la pandemia. Producida la pandemia, los estados han decidido continuar con todas estas acciones, lo cual refleja o expresa el compromiso y la preocupación por el tema, y lo único que hemos hecho es adaptar la calendarización a las nuevas circunstancias. El objeto de esta reunión es hablar de la cooperación. Naturalmente que la cooperación es vital en ese tema, como en muchos otros, pero en particular en este porque está vinculado al intercambio, por ejemplo, de experiencias, normas, procesos de ejecución, acciones de respuesta, etc. También nos permite contar con el apoyo, el acompañamiento de actores especializados en cada una o en diversas de estas áreas. Igualmente, acciones que podrían implementarse entre el grupo de países o a nivel subregional o regional. Para los países de la región andina, todo esto es posible en la medida que tengamos la voluntad, el compromiso y que abordemos el tema con gran profesionalismo, pensando en el objetivo central, que es la vida y el bienestar de nuestros ciudadanos. La magnitud de los temas del riesgo de desastre, la complejidad que tiene ello, creo que hace crecientemente importante la posibilidad de incrementar la cooperación, el intercambio de experiencias, de informaciones, etc. Y creo que este foro, el Foro Interamericano, es un lugar ideal para que eso suceda. Quiero agradecerles una vez más el habernos invitado a esta reunión. Estoy seguro que todos compartimos el mismo objetivo, que no es otro que el de protegernos. Muchas gracias y deseo muchos éxitos a esta reunión. Thank you so much, Ambassador, for sharing with us the Andean region's perspective. And finally, I'd like to offer the floor to Minister Gladys Sunilda Borja of the Secretariat, the President pro tempore of the Meeting of Ministers of High Authorities of Integral Management of Disaster Risk of Mercosur. Minister, you have the floor. Muy buenos días. Reciban todo un cordial saludo desde Asunción, capital de la República del Paraguay. En primer lugar, sinceros agradecimientos a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a través del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, por la atenta invitación para participar de este panel. Desde la Secretaría de Emergencia Nacional, CEN, dependiente de la Presidencia de la República del Paraguay, representa un grato honor conformar este foro respecto a las políticas subregionales de gestión de riesgo de desastre, con el enfoque de fortalecer acciones hemisféricas para maximizar la cooperación internacional y fortalecer la resiliencia ante desastres. Confío plenamente que este intercambio resulte fructífero y colabore al fortalecimiento de los vínculos entre nuestras naciones. Me cabe exponer en consideración al actual ejercicio de la presidencia pro tempore ejercida por el Paraguay en este primer semestre del año 2022 en el bloque regional del Mercosur. Brevemente, haré un recuento histórico de la conformación de este bloque, partiendo de la necesidad de crear estrategias y acciones que permitan la articulación de las instituciones de los Estados partes ante situaciones de riesgo, socionaturales, la defensa civil, la protección civil y la asistencia humanitaria. Durante la cumbre del Mercosur de Asunción, celebrada en el mes de julio del año 2009.
Posteriormente, en el 2015, bajo la presidencia pro tempore de Paraguay, se crea la REMAGIR como reunión de ministros y altas autoridades de gestión integral de riesgo de desastres, como órgano dependiente del Consejo del Mercado Común con el objetivo de continuar el asesoramiento y propuestas de medidas, políticas y acciones en materia de gestión de riesgo a nivel regional. Entre las funciones de la REMAGIR destacan la definición de prioridades en el área de gestión integral de riesgos de desastres de la región y la propuesta de políticas subregionales transfronterizas en la temática. Promover la creación de una plataforma Mercosur en materia de gestión integral de riesgos de desastres integrada por los Estados partes. Los Estados partes tomaron nota de estas necesidades y en la 49 reunión del Consejo del Mercado Común celebrada el 20 de diciembre del 2015 en Asunción, Paraguay, decidieron crear la reunión de ministros y altas autoridades de gestión integral de riesgo de desastres, REMAGIR, con el objetivo de asesorar y proponer medidas, políticas y acciones al más alto nivel en materia de gestión integral de riesgos de desastres. A nivel de REMAGIR, se ha trabajado en la unicidad de terminología relacionada a la temática, aprobándose el glosario técnico de terminología en el año 2015. Posteriormente se puede citar el acuerdo entre los países para la creación de una comisión de servicios técnicos hidrometeorológicos en el año 2016 y posteriormente la decisión unánime de llevar a cabo un documento de estrategia de gestión de riesgo de desastres a nivel Mercosur. Cabe mencionar que esta estrategia fue realizada con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Efectivamente, en el año 2019 fue aprobada la estrategia subregional, la cual se constituye como una herramienta de evaluación de las propuestas de trabajo mantenidas en este bloque del Mercosur y apunta a encaminarlas conforme a marcos internacionales, marco de Sendai, la ODS, el Acuerdo de París. Y a su vez abre la posibilidad de vinculación con otros mecanismos de la región, como el CAPRADE de la región andina, CEPREDENAC en Centroamérica, y CIDI de Latinoamérica. Las principales áreas de acción establecidas en la estrategia se relacionan con la gobernanza integral para la gestión de riesgo de desastres e incluye la cooperación y transversalización, el fortalecimiento institucional y técnico de la REMAGIR y la coordinación de la asistencia humanitaria. Seguidamente tenemos la comprensión de la gestión y reducción de riesgo de desastres en todos los niveles para el fortalecimiento de las capacidades de la subregión. Y esto incluye acciones específicas basadas en el intercambio de experiencias entre mecanismos intergubernamentales y el fortalecimiento de la gestión de conocimiento. A la fecha, igualmente nos encontramos trabajando en la efectivización de acciones en consideración a lo acordado en el programa de trabajo bianual como herramienta operativo y de carácter programático. Renovamos nuestra expectativa de retomar contactos, los cuales han sido levemente afectados por la pandemia del COVID-19 y sus obligadas medidas de alejamientos y restricciones. El programa de trabajo bianual constituye una serie de acciones precisas enfocadas en el intercambio de experiencia y fortalecimiento del actual relacionamiento, como ser a nivel académico y de instituciones técnicas, por citar algunas acciones. Estas son algunas impresiones de principales conclusiones aprendidas durante el proceso de elaboración de la estrategia. Efectivamente, la reducción de riesgo de desastres constituye uno de los mayores desafíos para la región. Y el progreso hacia ello solo será posible si los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado integran la reducción de desastre como un elemento clave de la planificación de su desarrollo y la inversión. Igualmente, desde la perspectiva país, así como país integrante de un bloque formal como lo es el Mercosur,
Cabe recalcar que para abordar en forma integral y comprensiva la existente vulnerabilidad en las Américas y es necesario un esfuerzo conjunto de los países reunidos en bloques o en forma bilateral. Por tanto, espacio como el presente foro constituye un espacio de oportunidad para fomentar este relacionamiento y consideramos valioso, pertinente este intercambio entre partes. Muchas gracias. Thank you so much, Minister Boher. And if I could get our technicians to bring back the three panelists for a short dialogue, I'd be really grateful. Minister Boher, since I have you on screen, I will start with you. You mentioned the coordination that's happening at the regional and sub-regional level. I wonder whether you could give us any insight as to what do you think is working and what needs to be improved. Minister Borja? Mr. Borja, ¿está en mute? Principalmente fomentar los espacios de coordinación. Y como decía, fomentar los espacios de coordinación a nivel regional, a nivel bilateral. Thank you so much. Ms. Riley, you mentioned several of the instruments that are existing. You talked about the common policy, the common framework that exists within the context of the UN. You mentioned the various strategies, the policies that are in place within CARICOM. And I believe the same question goes to you. In very practical terms, do you think there is sufficient policy coherence and action between and among actors within the context of disaster risk management, response, and recovery? Ms. Riley? Ms. Riley, could you please request the floor? Good morning again. My apologies. I had a challenge with my sound, so I did not hear clearly the question that was coming through. Sure. Requesting a repeat. Absolutely. No, I was referring to your mention of the common policy framework that exists, the approach that you're taking, the strategies, etc., that are in place. And I wonder where you see the gaps existing, where you see room for improvement in terms of the practical application, the implementation of those actions, the implementation within those frameworks that you mentioned. Thank you very much for the question. So 2 points I would wish to raise. One is that I would say coming out of the Bali Global Platform just a few weeks ago, there was a consensus at a global level on the challenges with addressing priority one of the Sendai framework related to understanding of the risk. And I think this is the major gap that is facing us at a global level. From the CIDI participating states perspective, we are clear that there are challenges with respect to the need to identify common approaches to risk assessments within the small island states context. We're also clear that the solutions that we identify will have to take into account the dynamism of the nature of the hazards that we're facing. What we are seeing is really radical shifts in terms of what we thought we understood about the hazards. And as I said in my statement, climate change is in motion and it's gaining momentum. So even as we try to understand the changes that will happen with climate change, the dynamics of that is also a factor. And so I wonder whether, is she buffering?
The second comment I would make is specifically on the CDM strategy. Should I continue? Yes, please. Sorry, you were buffering. Okay, my apologies. Yes, I seem to have a challenge here with the internet. I was making the second point specifically with respect to our regional comprehensive disaster management strategy. In fact, we are undertaking a midterm review of this strategy, and already emerging is the need for a more explicit text within the strategy to treat with key areas such as disaster risk financing, recovery, and also issues of displacement. Thank you. Before you go, I wonder what would be your specific ask of the international community and the actors working in this space? I think there are two things, both linked to the overarching issue of development financing at the global level and how we can give a more equitable treatment to the challenges that are faced by small island states. And this is something that I spoke to at the opening session, opening high level of the Bali platform as well. And so there are two things that I touched on there. One was related to the potential value of the multi-dimensional vulnerability index, which is being developed by, it's being led by OAS. But I think that there's going to be significant value in that index once it has been developed for developing countries as a whole. And linked to that, the second point is how we then leverage an index such as that for informing the kind of decision making with respect to eligibility for access to financing. And this is also very much linked to the areas that have been advocated for by small island states within the context of the UNFCCC Conference of Parties, where we're looking for a better balance between the global financing flows for adaptation vis-a-vis mitigation. Excellent. Thank you so much, Ms. Riley. I'd like to bring in Ambassador Jose Antonio Rospire into the conversation. Ambassador, you spoke about financing, and Ms. Riley just mentioned the issue of financing. I wonder, within the context of CAPRADI, what specific financing issues are you facing, and how do you think that can be best addressed? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el tema de financiamiento evidentemente es un tema sustantivo. Cuando hablé de ello, señalé que era de los ejes que tenemos, el eje con mayores dificultades por evidentes razones. Los recursos son siempre escasos. En el caso de los países andinos, naturalmente, cada gobierno, cada país hace enormes esfuerzos en dedicar recursos al tema de la gestión de riesgo de desastres. Pero para nadie es un secreto el cúmulo de problemas que enfrentamos los países en vías de desarrollo, que exigen enormes cantidades de recursos para todo tipo de acciones en el área educativa, en el área de salud, en fin, en todo lo que ustedes conocen. Por ello, obtener recursos para la gestión de riesgos de desastres es realmente prioritario, y nosotros tratamos, por ejemplo, de encontrar o tocar puertas de ONGs que nos puedan ayudar a financiar determinadas actividades muy concretas, muy específicas. Yo debo decir que hemos tenido ayuda de diversos organismos internacionales, de algunos gobiernos para cosas muy concretas, y también una donación importante de la Fundación Gates que nos ha permitido actuar. La financiación realmente es vital, y yo creo que en ello los estados juegan, me refiero a los estados organizados en entes colectivos, como puede ser nuestro Foro Interamericano, la OEA, o en otros, a través de las acciones de los bancos específicos, como puede ser el BID
la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que es un gran banco de inversión en la región, a través de ellos obtener acciones concretas de financiamiento para diversas actividades. Creo que eso es una posibilidad no tan compleja y tan difícil, pero que sí requiere evidentemente la voluntad y la buena disposición para proporcionar esos fondos. Gracias. Thank you, Ambassador, for that. And I think that the issue of financing can take on a whole meeting of its own because it's a critical issue for all regions. And before we leave, I would just like to ask each of the panelists to tell us your call to action. What is the call to action that you would like to leave us here with today? Ms. Riley? Thank you, Madam Chair. I would say that we work better together than working apart. And this is a philosophy of the CIDIMA system, and I think it's a philosophy that can extend quite effectively into the space of the OAS as well. And we very much look forward to working with the OAS to leverage those hemispheric opportunities for advancing resilience building within our CARICOM space. Thank you. Excellent. So working together. Ambassador Aristide, your call to action. Pues coincido plenamente con lo señalado por el colega, la señora Reilly. El trabajo conjunto es una de las rutas más seguras para avanzar en este tema de singular importancia. Creo que todas las regiones tenemos experiencias en unas en otras áreas y deberíamos compartir ellos y propiciar acciones conjuntas. Repito que creo que el Foro Interamericano, es decir, ustedes, nosotros, somos un órgano indicado y eficiente que podría organizar de una manera más activa, tal vez, no digo que no lo haga ahora, por favor, pero podría incrementar esas acciones de cooperación, de intercambio de información, de acciones conjuntas en este campo. Creo que eso es lo vital, porque además todos partimos o tenemos el mismo objetivo, que es el de proteger a nuestras poblaciones, el de ayudarnos mutuamente a superar las circunstancias, los eventos, los desastres naturales o ocasionados por el hombre, pero el objetivo es el mismo. Ello debería facilitar la cooperación entre nosotros. Gracias. Thank you so much. And Minister Borja, the same question, your call to action. Retomando con la pregunta que usted había hecho, nosotros creemos de que necesitamos aunar esfuerzo para convertir en una responsabilidad compartida entre países e instituciones. Es decir, facilitar el involucramiento activo de actores y sectores, ese relacionamiento directo entre entes rectores. Enciende el micrófono. Thank you so very much to each of our panelists for joining us this morning for this discussion. I think you've given us some good insight as to what we should be focused on. At the OAS, we remain committed as the region's premier institution for political dialogue, for cooperation, for collaboration. We remain committed to working with each and every one of you in advancing our collective effort towards disaster risk mitigation, to advancing our preparedness, our response and recovery efforts collectively as one region in the Americas. So with that, Chair, over to you. Again, my thanks to each of our speakers. Thank you, Executive Secretary Osborne, for moderating the panel discussion and for your leadership on this topic. I also wish to thank the distinguished panelists for their very insightful presentations. I now offer the floor to the co-chair of this meeting, the chair of CIDI, Her Excellency Ambassador Maria Roquebert. Ambassador, you have the floor. Muchas gracias, embajadora Darius Clark. Me complace presidir esta segunda sesión conjunta durante este trimestre, siendo esta la última sesión en la que participo como presidenta del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral. Al igual que lo hizo usted, apreciada colega, me gustaría hacer un reconocimiento al liderazgo del embajador Philip Spencer, representante de
la misión de Trinidad y Tobago y presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica, por su liderazgo en la puesta en escena de esta sesión conjunta desde una visión integral, de esta visión integral de trabajo colaborativo a lo interno de la OEA para fortalecer las capacidades de la organización, sobre todo en una materia que definitivamente afecta de manera significativa a las regiones de CARICOM y SICA. Estas dos regiones que, como han dicho los especialistas anteriormente, son de las más afectadas en estos temas de desastres naturales. Ahora pasamos a considerar el tema 5 del orden del día, el cual trata de las oportunidades de cooperación con socios internacionales estratégicos y a través de plataformas regionales de asistencia humanitaria y de mitigación de desastres para avanzar en la resiliencia ante desastres en las Américas. Para la consideración de este importante aspecto correspondiente a la problemática que hoy nos convoca, contamos con la participación de expertos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud, a quienes doy la bienvenida agradeciendo su participación. Antes de ofrecer la palabra, deseo recordar a nuestros expositores y expositoras invitadas que cuentan con 7 minutos para sus respectivas presentaciones, agradeciendo su apoyo para adherirse a este límite de tiempo, como así lo han hecho los expositores anteriores. En primer lugar, ofrezco la palabra a la señora Jennifer Guralnik, gerente de programas de la Oficina Regional para las Américas de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre. Señora Guralnik, tiene usted la palabra para su exposición. Hi, good morning. Can you just confirm that you can hear me okay, please? Yes. Okay, terrific. Thank you so much. So first of all, thank you very much for allowing us to participate. On behalf of the head of office here for the Regional Office of the Americas and the Caribbean, who unfortunately couldn't join today. He's actually on a flight right now. So just very briefly, I know that some points have been touched on already, but UNDR, the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, and our Regional Office for the Americas and the Caribbean has different lines of action in which we support countries of the region, member states, and intergovernmental organizations. Very, very briefly, we support different areas such as risk knowledge, or risk in terms of risk, rather than only looking at the impacts and dealing with the effects in terms of response. So the larger picture there. We also have a strong focus on supporting countries in implementing the Sendai framework for disaster risk reduction, which was adopted in 2015 with a view towards 2030. And in that regard, both the development and the implementation of national and local disaster risk reduction plans and strategies, and in line with that, also supporting countries in their monitoring and reporting against the 38 indicators that were defined for the 7 global targets of the Sendai framework. Additional areas where we can provide specific support have to do with, for example, the initiative of ARISE, which looks at the private sector, the Regional Science and Technology Action Group. We work with thematic networks such as the Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Network for Latin America and the Caribbean, the recently created Latin American Caribbean Network of Women for Disaster Risk Reduction, and other ones with a view to strengthening disaster risk governance, with a view to risk-informed sustainable development and leaving no one behind. So with that in mind, as a very, very brief overview, I'm unfortunately not seeing the time here, but I will try to keep to that. Okay, so what I wanted to focus on today, actually, and listening to some of the previous interventions, are some specific areas that we're looking at right now. In November 2021, through the regional platform for disaster risk reduction here in the Americas and the Caribbean that was hosted by the government of Jamaica, the updated version of the regional action plan
for the Sendai Framework implementation was adopted through ministerial declaration. And this is quite important because it puts forward 30 initiatives that were proposed by member states for implementation here in our region based on the 4 priorities for action of the Sendai Framework. So that's something that's very important to bear in mind. And then most recently, as we've already heard, in Bali, the global platform also strengthens some very important lines for action. So that's being taken into consideration, and the next regional platform will be held from the 28th of February to the 2nd of March of next year, 2023, in Punta del Este, Uruguay, building on what was seen in Bali, Indonesia recently, last month, and also with a strong focus on science and technology here in our region. That includes early warning systems, that includes everything that has to, thank you, now I see the times, thank you. So please bear those dates in mind. This regional platform is essentially the main venue here in the region for bringing different multi-sectoral, different stakeholder actors together to focus on disaster risk reduction. The other thing that I wanted to mention today is that we're currently in the process of undertaking the midterm review of the Sendai Framework for Action itself. So as I mentioned, it was adopted in 2015 with a view towards 2030. And this midterm review process is looking at 3 major lines of action. One is stock taking to date, how we've advanced, the challenges that we have up till now in its implementation. The second line of action is looking at emerging risks and the change of context that we're facing right now, whether it's due to the situation of COVID, other changes, biological hazards, a multi-hazard perspective, those types of areas, and also, of course, with the view to recommendations of how we can accelerate its implementations towards 2030 and beyond, with a view of risk-informed sustainable development and leaving no one behind. So here in our region, we're supporting countries that have committed to undertaking their national voluntary reviews, but we're also taking on consultations and specific thematic studies with stakeholder groups, and different areas that we can look to support this process at the global level, which is going to culminate with a high-level meeting in New York on the 18th and 19th of March of next year, a political declaration, and that in turn will allow us to provide input to related processes such as the Sustainable Development Goals, such as the Paris Agreement for climate change, Samoa Pathway, action for financing development, and other ones in that regard. So we would invite countries, we would invite member states, and we would invite all interested parties to support this process that is currently going on. And finally, I also wanted to mention the support that is provided to the development and the implementation of national and local DRR strategies. This is fundamental. That it was decided that for 2020, countries should have these in place in order to support the other 6 global targets of the Sendai Framework. And here in our region, the majority of countries have already developed their national DRR strategies in line with their development frameworks itself. And in the region, there are more than 500 local governments or cities already signed on to the Making Cities Resilient campaign that looks to promote local disaster risk reduction. And we, of course, support very much an articulation between the local level DRR strategies and plans and the national DRR strategies and plans. So we have a number of guidelines. Ambassador Arostepi mentioned the Words into Action. That's available for different thematic areas. Our office is, of course, available to provide technical support as needed. Thank you very much. Muchas gracias a la señora Guralnik por su muy informativa exposición. Pasamos ahora al siguiente tema, en el que consideraremos las oportunidades de cooperación a través de bancos multilaterales de desarrollo para movilizar financiamiento, incluso a través de asociaciones público-privadas en la búsqueda de proponer la resiliencia ante desastres en las Américas. Para tratar este asunto nos acompañan los señores Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Disculpen, ofrecemos ahora la palabra al señor Shelley Chitman, Regional Head of Office of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Hello, good morning. Just checking you can hear me, please. Yes, we can hear you. Perfect. Thank you very much. Ambassador Darius Clark, Embajadora Rockberg Leon, Ms. Grelnick, and Dr. Hernandez. Colleagues, thank you very much for the invitation today. The international humanitarian system entered this decade already facing an exponential rise in humanitarian needs, responding to triple the number of people than the decade before. But what took 10 years to increase is now rising much faster. The number of people targeted for international humanitarian assistance increased by 59 million between 2011 and 2020. It has taken just 2 years to rise by more than the same number again. As of mid-June, we are up to 204 million people in need of immediate assistance globally, with an unprecedented price tag of $46 billion US. In Latin America and the Caribbean this year, the humanitarian community issued 6 country-specific response plans and 1 regional refugee and migrant response plan to assist 16 million people. This is a dramatic increase compared to 3 million people targeted for assistance just 5 years ago. The accelerating increase in humanitarian needs is set to worsen over the coming decade, both globally and in this region, as we face climate change, social and economic crises, growing inequality, pandemics, and rising violence. Compounding this is the challenging geopolitical landscape that hinder multilateral efforts to address the underlying drivers of need. Without progress on the root causes, communities will remain highly vulnerable to the risks and threats of the future. Humanitarian needs will far surpass resources to meet them, and only a fraction of people will have sufficient food to feed their families, safe water to drink, or opportunities to make a decent living. So where do we go from here? To start, resources must be dedicated to address the underlying drivers of need. This cannot be done through humanitarian means alone with short-term programming and funding cycles. No Band-Aid can stop massive hemorrhaging. The UN's Office of Coordination for Humanitarian Affairs, OCHA, can mobilize global tools in an emergency. The UN Disaster Assessment Coordination Teams, UNDAC, the Urban Search and Rescue Teams, coordinated assessments, funding appeals, humanitarian financing from the Central Emergency Response Fund, and the list continues. We're good at this. But to truly strengthen resilience and reduce the impact of natural hazards, we must collectively invest in individual, community, national, and regional capacities and leadership. Solutions need to come from within. For this, I bring 3 points. 1, global platforms and mechanisms need strong regional representation and ownership. The recent example of the permanent representative of Bolivia to the United Nations, serving as vice president of ECOSOC and responsible for the humanitarian affairs segment, ensured the inclusion of Latin American and Caribbean perspectives throughout the discussions on building resilience, responding to humanitarian crises, and promoting sustainable solutions. The Global UNDAC Advisory Board benefits from rotating representation from the Americas, including Argentina and the United States this year. The UNDAC roster includes trained disaster management experts from more than 20 countries of the region. Similarly, the International Search and Rescue Advisory Group, INSERAG, in the Americas is an excellent example of regional ownership and collaboration. The Americas Group, with Honduras currently as president, promotes international standards for USAR teams and fosters relationships and agreements that will facilitate the immediate deployment of teams in sudden onset emergencies when hours and minutes count most. 2, national disaster management offices and sub-regional bodies require sustained expertise and resources. All too often in this region, a change in government is followed by changes throughout all levels of civil service and a loss of expertise, institutional memory, and sometimes active implementation of agreements.
Disaster management must be institutionalized and recognized as a long-term apolitical effort. Subregional entities like Supredenac, CIDIMA, and CAPRADE require predictable and sustainable funding and resources to successfully carry out their mandates and ensure an appropriate locally led response to needs. But often they're overstretched and under-resourced despite the high expectations placed upon them. And 3, we need an inclusive approach to disaster resilience and response, with people and communities at the center. Communities must be consulted in the disaster management cycle, including the allocation of public resources and the design of programs. Individuals are best placed to assess their capacities and resources, innovate strategies, and adapt to evolving risks and hazards. Their voice should be the strongest at the table. Local and national organizations are critical frontline responders. Their principled humanitarian action and civic space must be protected. When bureaucratic red tape and restrictive legislation are rolled out, organizations spend precious time and resources dealing with layers of approvals, fees and taxes, registration procedures, and visa restrictions, rather than building resilience or delivering assistance. Lastly, we have to connect better and more regularly with the private sector as partners in preparedness, response, and recovery efforts. Businesses have long assisted communities during emergencies, frequently using their materials and mobilizing their staff to help. Local business operations are almost among the first to be hit in such emergencies, and that impact can have a ripple effect across the communities, countries, and regions. Given the enormity of the situation ahead of us, we know we must do better, and we must do better together, bridging divides, mobilizing collective action, engaging everyone and everywhere, regional representation and leadership at the global level, sustained resources and commitment at the national and sub-regional levels, and expanded and protected space for and engagement with all actors. These are 3 commitments to start us on our way forward. Thank you. Muchas gracias, señora Chetham, por su presentación. El siguiente expositor en esta sección de la reunión es el doctor Leonardo Hernández, jefe de la Unidad de Operaciones de Emergencia de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Hernández, tiene usted la palabra. Doctor Hernández, si puede solicitar la palabra, por favor. Fernando, ¿tenemos al doctor conectado? Lo estoy buscando, pero no lo veo. No, no está conectado. Bueno, parece que no tenemos en línea al doctor Hernández, así que mientras que logramos conectarlo, ahora sí pasamos al siguiente tema, ya que el doctor Hernández era el último expositor del tema 5. En el tema consideraremos las oportunidades de cooperación a través de los bancos multilaterales de desarrollo para movilizar financiamiento, incluso a través de asociaciones público-privadas en la búsqueda de promover la resiliencia ante desastres en las Américas. Y para tratar este asunto nos acompañan los señores Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, y en este momento quiero también hacer un reconocimiento a la embajadora Alejandra Solano de la Misión Permanente de Costa Rica por facilitar y asegurar la participación del presidente Mossi. Y contaremos también con la señora Saraub Dani, especialista senior en gestión de riesgos de desastres del Banco Mundial. Señor Mossi, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en esta reunión y tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Buenos días. Espero que me puedan escuchar. Un saludo muy cordial desde el Banco Centroamericano de Integración Económica y brevemente, solo para hacer el mejor uso del tiempo de las personas que nos han invitado. Muchas gracias a Costa Rica por siempre estar pendiente del BCE en el seno de la OEA. Yo quería un poco, pues primero mencionar que los bancos regionales tenemos un papel muy importante debido a la cercanía que tenemos con los países miembros, lo cual nos hace un banco más fácil de acceder en un momento de una emergencia. En ese sentido, yo quiero enfocarme en 3 puntos que creo que son muy importantes. Uno de ellos es el rol que podemos facilitar en ser catalizadores de fondos para movilizar recursos rápidamente vía estos bancos que están cerca de los países y de las comunidades. En el caso, tenemos una alianza con el Fondo Verde del Clima, por ejemplo, donde tenemos un proyecto para el sector privado totalmente, que es para el denominado corredor seco. Y esto fue una respuesta a los países donde nos dijeron, miren, con tanta emergencia, con tanto problema, no podemos trabajar únicamente con endeudamiento público. Tenemos que trabajar con el sector privado y yo creo que estas alianzas con el sector privado son esenciales y una alianza global con el Fondo Verde del Clima. Así que nos sentimos muy orgullosos de esta iniciativa e invitamos a otras organizaciones y países que deseen sumarse a esta iniciativa global ejecutada vía el BCE, vía la banca y las cooperativas regionales de Centroamérica en mitigar el cambio climático y generar innovaciones en las zonas donde están las personas más pobres y que sufren mucho del cambio climático, sea por exceso de lluvias durante la época lluviosa o por la sequía en el resto del año. Número 2, también no dejar de trabajar en los temas que sabemos que se necesitan. Por más discurso que tengamos de cómo proteger nuestros valles de las inundaciones en la época lluviosa, hay una solución muy antigua para resolverlo y es la construcción de represas. El BCE ha retomado con el apoyo de la Unión Europea, de Alemania, de Taiwán, fondos contra el cambio climático para preparar proyectos que mejoren esta situación con la construcción de represas de tierra, que son represas para generar agua en la época lluviosa y almacenarla para uso posterior, para consumo humano y para riego. Y también, obviamente, mitiga las inundaciones. Estas grandes represas de tierra las estamos preparando en todo lo largo y ancho de la región centroamericana. No son represas hidroeléctricas con los problemas que todos conocemos, sino son represas de tamaño más reducido, son más ambientalmente menos problemáticas y obviamente pues seguimos trabajando en la preparación de estos proyectos que son de largo plazo, pero hay que comenzar a hacerlo en algún momento. Hoy por hoy el BCE está financiando virtualmente vía donaciones los estudios para estos proyectos y estamos atentos a seguir trabajando con nuestros socios para proveer estos recursos de forma no reembolsable a los países miembros del BCE. Y tercero, ¿verdad? También no hay que tenerle miedo a la innovación. Es cierto, somos víctimas en Centroamérica, particularmente del cambio climático, pero no por eso no vamos a negar que también contribuimos al cambio climático y es necesario continuar con la innovación. El BCE, a través de sus socios, ha logrado atraer el interés de países amigos de la región, tanto en Europa como en Asia, de la movilidad eléctrica, por ejemplo. El sector de transporte es uno de los grandes contaminadores y es necesario transformarlo en un sector neutral. En esto hay lecciones aprendidas y yo la invitación que le hago a los países de la OEA, que incluyo particularmente a países como Estados Unidos y México, a que nos abran los mercados de los vehículos híbridos y eléctricos para que podamos acceder a eso. No estamos pidiendo que nos los regalen, estamos pidiendo ábranos el mercado para poder adquirir de esta flota. Centroamérica no produce ni petróleo ni produce carros eléctricos, así que reemplazar esta flota vehicular es algo bueno para el ambiente, es algo bueno para el bolsillo de Centroamérica y obviamente nos va a poner en ese sendero de ser neutrales
más rápido de lo que podemos pensar de otros países desarrollados. Entonces, en general, señores, financiamiento hay. Lo que yo quiero reiterar en este foro de la OEA, y agradezco mucho la apertura que nos dan el día de hoy, es a pensar un poco fuera, como dicen, del cuadrado, ¿verdad? Como dicen en inglés, think outside the box, para poder llevar soluciones innovadoras, no solamente en gran escala, sino en pequeña escala. Mucho del cambio climático no comienza con los grandes cambios de política, comienza con los cambios que cada uno de nosotros podemos hacer para mitigar lo que genera el cambio climático en nuestro vecindario. Así que yo quiero aprovechar la oportunidad para dar gracias a la OEA y realmente pues creo que el plan de acción es pensemos localmente y actuemos globalmente. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y siempre estamos a la orden. Muchas gracias Alejandra Solano por facilitar esta reunión. Buen día. Muchas gracias al presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica por su valiosa participación. Continuamos en este punto de la agenda dando la bienvenida al señor Dani para que nos comparta su visión desde la gestión del riesgo de desastres del Banco Mundial. Tiene usted la palabra, señor Dani. Good morning, and thanks a lot for this kind invitation. I have been listening to all the speakers this morning, and it has been a very informative and more importantly, a call to action, which bodes very well for our region because our region does need this, and so does the rest of the world. Dignitaries, excellencies, colleagues, thank you again for this invitation. I think it is a somber moment. I won't repeat a lot of what speakers have said, but just to reflect that last year alone, Swiss Re, the reinsurance company, calculated that $270 billion were global economic losses from disasters alone in one single year. 2020 was 111 billion. I mean, so the numbers keep rising and they will keep rising, which we all need to be aware of. I mean, again, the global trend is where climate variability is exacerbating and it is impacting all of us in the entire region. Latin America and the Caribbean, unfortunately, has every single disaster that we can think of. Right? It has earthquakes, it has volcanic eruptions, it has forest fires, floods, landslides, droughts, and a lot of these hydrometeorological disasters are only getting worse. And then you have also the impact of the El Nino and ENSO phenomenon, which is particularly severe across Latin America and the Caribbean. As a World Bank, over the past 10 years, globally, we have invested around $110 billion in resilience and disaster management alone, of which around 20 billion has been invested in the Latin America Caribbean region. And the World Bank has the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, the GFDRR, which has globally mobilized around 7.2 billion, and of which 1.2 billion has been used in LAC. The point being that more and more, I think the understanding and the recognition is that disaster risk management is important and it pays dividends. There was a recent study undertaken by the World Bank, and which clearly indicates that there is a $4 return to every dollar spent in building resilience, which goes to say that, look, I mean, it is an investment for the present and for the future. There were also calculations where they said almost 31% of returns
are clearly exhibited when you invest in resilience, especially for communities and their well-being. So all of these aside, there is other aspects that kind of the World Bank likes to highlight is disaster preparedness. Early warning systems across Latin America and the Caribbean, and we heard this morning, have been strengthened, are being strengthened, and yet a lot more needs to be done. At the moment, the total investment on disaster preparedness across the region is less than 4%, or it's around 4.1%, which is quite low compared to a lot of other regions, and also looking at the impact of tropical storms that have hit the region, especially Central America and the Caribbean, repeatedly. If you look at the year 2020, you saw forest fires in the Pantanal. You saw the Atlantic cyclone. Again, you saw severe droughts across Paraguay and the Parana rivers. You have been seeing impacts of this on energy production. You've also seen this impacting agriculture produce being transported on these river channels, and that has led to a huge loss. I mean, in Brazil alone, it has estimated that $3 billion of agriculture loss has been reported. Similarly, impact in Uruguay, Argentina, and Paraguay has been very strongly noted. Right? I mean, ultimately, forest fires are happening more frequently. They're happening even more frequently in the Amazon. And that is something where it's not only about the forest fire, but it's also about the amount of carbon that gets re-released into the atmosphere. In terms of climate variability and the impact on the economy, the World Bank has looked at numbers, and on an average, climate-related disasters have cost Latin America an equivalent of 1.7% GDP every year over the last 2 decades. Annual average cost has been around 1% in countries like Brazil, Colombia, Mexico, and is beyond 2% of the GDP in the Dominican Republic, Nicaragua, Honduras, and Panama. It is estimated that in the next, by 2030, so in the next 8 years, an estimated 2.4 to 5.8 million people are going to slip back into extreme poverty in the region. These are sobering numbers. And COVID-19 just further exacerbated the fact of what we call as complex disasters, cascading disasters. Right? During COVID, you had 2 storms, Eta and Iota, hitting Honduras and Nicaragua. You had the volcanic eruptions in St. Vincent and Grenadines. You had the earthquakes and tropical storms in Haiti, just to name a few. And COVID-19 has impacted the region. Ours is the worst region that got impacted by COVID-19. So how do we start building ourselves to these complex emergencies and these complexities? One thing is risk reduction should be a priority, as I mentioned earlier. Our region is urbanizing at a very rapid rate. In 25 years, 90% of the region will be urban. That also exposes us to greater disasters and higher economic impacts. So now is the time to invest in urban resilience. Disasters, unfortunately, will keep happening and will keep increasing in intensity and in impact. So as I said earlier, $4 to $1 of investment in terms of returns. So the time to invest is now. And the region is very good with policy making, but we need to invest further in infrastructure. So that is a few things that we would like to share. I thank you again for this invitation and look forward to further deliberations. Thank you.
Muchas gracias, señor Dani, por su informativa exposición. Particularmente creo que es importante para la continuidad y seguimiento de estas sesiones lo que ha planteado en cuanto a la necesidad de invertir en la preparación para los desastres y también ese enfoque de la complejidad de los desastres, sobre todo en tiempos de pandemia, y que podamos analizar también los impactos diferenciados de los desastres en grupos poblacionales como mujeres y niñas, como ayer lo estábamos viendo con la candidata de Paraguay para el Instituto de la Niñez, cómo se afectan los niños en las situaciones de desastres. Hemos escuchado las exposiciones del representante del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Banco Mundial, de las cuales propongo que el Consejo Permanente y el CIDI tomen debida nota. Estimados señores Dani y Mossi, reitero nuestro reconocimiento por su participación y ahora sí regresamos al punto de la agenda anterior con la participación del doctor Hernández de Pajo. Adelante, doctor Hernández, tiene usted la palabra. Doctor Hernández, si puede solicitar la palabra, por favor. Es el botón azul abajo a la derecha que dice solicitar la palabra o request to speak. Ok, buenos días a todos. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, adelante, doctor. Estamos escuchándolo y viéndolo. Muchas gracias. Tengo una pequeña presentación, pero bueno, gracias por la invitación. Disculpen los problemas de conectividad. La OPS ha trabajado desde el marco de Sendai, desde el 2015 a 2030, en ese framework, para construir con los países, con los ministerios de salud en los países, un sistema de salud más resiliente. De esa manera ha tenido varios planes de acción para reducción de desastres en el 2016 a 2021, también el plan de acción para la coordinación de la asistencia humanitaria desde 2014 hasta el 2020 y además de eso la estrategia para construir un sistema de salud resiliente post-COVID, post-pandemia COVID para la recuperación y la protección de la salud pública y de las metas logradas. Además de eso, nosotros estamos trabajando en un plan de acción para la reducción de desastres que tiene que ser multiamenaza, con inclusión de la etnicidad, las personas con discapacidad y con enfoque de género, reconociendo 4 aspectos o 4 líneas principales. El reconocimiento de la reducción de desastres en el sector salud, la gobernanza y el manejo de la gestión del riesgo, los hospitales seguros e inteligentes y resilientes y, en general, un sector salud con capacidades para responder y recuperarse de las emergencias. Nosotros en las Américas tenemos hemos hecho un estudio con base en 20.396 hospitales de la región. Y esos hospitales, entre medios, grandes y pequeños, hospitales que trabajan 24 horas, 7 días a la semana, hemos encontrado varias cosas interesantes. La mayoría, el 88% de esos hospitales están expuestos a algún tipo de amenaza natural, ¿no? En Norteamérica, 4.299, en América Central 316, en Sudamérica 3.296 y en el Caribe 418.
Eso no es raro porque cerca del 53.2% de la superficie de las Américas está expuesto a cualquier tipo de amenaza natural. Estamos en la zona del cinturón de fuego del Pacífico y estamos en la zona de paso de los huracanes. El mayor nivel de exposición, en un mayor nivel de exposición tenemos casi la mitad de los hospitales de ese tipo de nivel. Para eso es importante y la OPS con los ministerios de salud de los países refuerza varios aspectos que son fundamentales. El liderazgo y el manejo, la coordinación intersectorial, la planificación y la información, la coordinación de operaciones, la capacidad logística, la administración y las finanzas y el proceso de recuperación después de las emergencias. Llegamos nosotros a un punto que queremos compartir con ustedes, y es los hospitales resilientes. Los hospitales tienen que ser, por lo que hemos visto, hospitales seguros, pero además de eso tienen que ser amigables con el medio ambiente y tienen que ser abiertos y manejar la inclusión para las personas que más lo necesitan y que menos capacidad tienen de acceder a esos servicios. De manera tal que los hospitales tienen que estar preparados para resistir, construidos y reforzados estructuralmente, seguros para proteger la vida de los ocupantes y de sus pacientes y mantener la operatividad en casos de emergencias. Deben reducir esto para reducir la pérdida de personal, de las facilidades y de los equipos. Para recuperarse rápidamente deben tener protocolos y procedimientos para la rápida recuperación, la reactivación de las funciones y que sea integral para evitar mayores costos de operación posterior. Además de eso, deben estar adaptados para expandir y convertir sus capacidades para poder responder a emergencias mayores y tener menor pérdida de vidas y menor sufrimiento a los pacientes y secuelas. Además de esto, ¿qué necesitamos tener para ello? Una coordinación entre lo público y los actores privados, una coordinación con las comunidades, tiene que ser integrado, tiene que ser adaptativo, tiene que transformarse y expandir su capacidad de operaciones, aprender de las lecciones pasadas y ser capaces de, como ha ocurrido durante la pandemia. Tienen que ser autorregulados, hay que minimizar la disrupción de los servicios esenciales y tienen que tener capacidad de reserva, no solamente en aguas, en medicamentos, tener redes de apoyo y de soporte con otros actores públicos o privados y que puedan soportar en caso de necesidad. Además, tienen que tener una variedad de servicios, ¿no? Para prestar a las poblaciones de acuerdo a las necesidades que se presentan en los territorios. Además de eso, tienen que estar alertas a las amenazas que se viven. Un hospital no puede estar desconectado, una red hospitalaria no puede estar desconectada de los sistemas meteorológicos, no puede estar desconectada de los sistemas de protección civil, debe estar integrada, aunque los servicios sean públicos, privados, de Fuerzas Armadas, de iglesias o de otros actores, ONGs, tiene que haber una conexión para tener esas amenazas identificadas y poder actuar en correspondencia al tipo de amenaza, tener evacuaciones internas, verticales dentro de su propia estructura, reducir los servicios cuando es necesario para poder ampliar la capacidad cuando así lo requiera una vez haya pasado la amenaza. Además, tienen que aprender a manejar sus recursos. Hemos tenido cortes importantes en cuanto a logística y nos hemos dado cuenta que no se sabe manejar el mercado. El mercado de la oferta y la demanda no puede ser igual en el sector salud que en el resto de los sectores. Entonces es importante tener eso claro. Y nada de eso se hace sin liderazgo,
sin una infraestructura fuerte, sin una fuerza de trabajo con capacidad de expandirse y sin una coordinación nacional, local e internacional adecuada. Hemos tenido un ejemplo importante en el Hospital Château-Lauvert en San Vincent de Grenadines. Y ese hospital fue reacondicionado a un hospital inteligente. Aunque hubo una erupción volcánica, ustedes lo recuerdan, aunque han habido pasos de tormentas, no hubo muertos o heridos, nunca se paró de trabajar, nunca se paró de prestar los servicios, no presentó daños, pudo proveer agua a la comunidad alrededor del hospital durante 72 horas, se convirtió rápidamente en un centro de vacunación y ha aguantado varios huracanes. Entonces es un ejemplo, es un pequeño ejemplo de un gran trabajo que mancomunadamente donantes, gobiernos y organizaciones de agencias y de Naciones Unidas o la OPS como nosotros pueden llegar a tener un sistema de salud resiliente si todos trabajamos en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hernández, por su valiosa intervención. Reiteramos también nuestro agradecimiento a las señoras Gurnaldik y Shetham por acompañarnos esta mañana y exponer sobre las oportunidades de cooperación entre la OEA y las instituciones que representan en materia de asistencia humanitaria, mitigación de desastres y resiliencia. De no haber objeciones, propongo que el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral tomen nota de las muy valiosas presentaciones que hemos oído. Así queda acordado. Ahora corresponde pasar al tema número 7 y antes de ofrecer la palabra, deseo recordar a los Estados miembros que cuentan con 5 minutos para sus respectivas presentaciones. Les ruego amablemente ajustarse a ese tiempo límite. Ofrezco la palabra ahora a las delegaciones de los Estados miembros que deseen expresarse sobre los diversos aspectos considerados durante esta reunión. Y en primer lugar, ofrezco la palabra a la delegación de Estados Unidos. Thank you, Madam Chair of the Permanent Council, Chair of the Inter-American Council for Integral Development, Chair of the Committee on Hemispheric Security, Assistant Secretary General, OAS members, international partners, friends, and colleagues. As we have seen, the Western Hemisphere disasters are occurring with greater frequency and severity. Their impact is more devastating, enduring, and costly. And they impact the well-being and health of citizens from all of our countries. Over 6,600 climate-related disasters were recorded globally between 2000 and 2019. President Biden has called the climate crisis, quote, the #1 issue facing humanity, unquote. The United States strongly supports disaster risk reduction. An investment in DRR is an investment in resilience. Incorporating DRR into humanitarian assistance strengthens the ability of people to cope during future crises. And incorporating disaster risk reduction into development programs protects economic and development gains against potential environmental shocks. It also helps build the capacity of governments at all levels, and it strengthens community and household resilience to manage risks and recover faster in the face of recurring disasters. Collaboration is at the heart of success for DRR. We can save lives, alleviate suffering, and lessen the economic and social impact of disasters if we partner broadly
with local communities, civil society, non-governmental organizations, educational, scientific, and technical institutions, local and regional governments, private sector, and other key stakeholder groups. The United States is pleased that this issue has received the full attention it deserves at the OAS today. We support the full implementation of General Assembly Resolutions 2979 of 2021 and 2955 of 2020. Both resolutions set the path forward for the OAS as well as our international partners. The OAS has an important role to play. In fact, it has several roles. The role of convening, the role of outreach, the role of ensuring important data and contact information is available before, during, and after a natural disaster. These are all critical. We're very pleased that the World Bank and the Central American Bank of Economic Integration are here with us today. We're also grateful that the disaster management partners from the UN and from the Caribbean, Central America, and South American regions have joined us as well. We appreciate your participation. We value your political, technical, and financial assistance to help countries in need when disaster strikes. These institutions and countries have an important role to play in our efforts on natural disasters. I encourage the OAS to strengthen its ties with international financial institutions and to improve states' capabilities to predict, prepare for, and respond to the effects of natural hazards in the Western Hemisphere. With this in mind, I am pleased to formally announce that we have provided a $50,000 grant to CIDI to ensure the Western Hemisphere database is updated, maintained, and on a modern platform. We encourage CIDI and the Inter-American Defense Board to continue their work on the database and to launch it by the end of 2022. The database, when fully operational, will be a tremendous resource for disaster response. It will bring together in one place a trove of vital, easily accessible information that will allow us to respond more quickly and effectively to future disasters. I encourage all OAS member states and our international partners to use the Western Hemisphere database and to provide relevant information needed in times of crisis, as well as their best practices and lessons learned. The OAS can do its part by fully implementing its mandates as soon as possible. Chairs, I want to thank you for giving me this opportunity to engage on such an important topic. The United States will continue to work in and with the OAS and its member states to do, in the words of our mission statement of our USAID, our sister organization, to save lives, alleviate human suffering, and reduce the impact of disasters, unquote. Thank you very much. Muchas gracias a la delegación de Estados Unidos. Ofrezco la palabra a la delegación de Belice, que estaba en primer lugar. Belice was first, and then Venezuela. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación de Venezuela se complace en presentar al doctor Carlos Genatios, quien intervendrá virtualmente en este espacio. El doctor Genatios es PhD, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, director de Ingeniería del Miami-Dade College, director fundador de la Red Latinoamericana de Reducción de Riesgos de Desastres, Geópolis, fue ministro fundador de Ciencia y Tecnología en Venezuela
y fue presidente del Consejo Andino de Ciencia y Tecnología. Doctor Genatios, adelante. Doctor, si puede solicitar la palabra, por favor. Thank you, Chair. I think I have the floor now. Sí, por favor. Okay, gracias. Chair, I take the floor on behalf of the CARICOM Group to firstly thank Ambassador Rockebert and yourself for convening today's special joint session of the Permanent Council and the Inter-American Council for Integral Development in this effort to strengthen the role of the OAS in advancing disaster resilience in the hemisphere. Today's session has been informative and, most importantly, provided an opportunity for continued dialogue on the way forward. I wish to extend a special thank you to our presenters for their presentations today. Your input and expertise are essential and should assist all our member states in designing and implementing comprehensive and effective action to combat the adverse effects of climate change. Chair, it is well recognized that the small island and lowline states of the Caribbean have significant structural and systemic vulnerabilities due to our geographic location. We are disproportionately impacted by the adverse effects of climate change, the primary threat being rising sea level and more frequent and ever more catastrophic weather events. The region's vulnerability is further exacerbated by our small populations, internal markets, and inadequate social, economic, and physical infrastructure. So, as we grapple with the aftershocks of the COVID-19 global pandemic, it is pellucid that we must be ambitious in our plans of action to strengthen our capacities and resiliency. Our survival depends on meeting the objectives of the Paris Agreement to limit warming to 1.5 degrees, and provide finance to enhance climate resilience and lower greenhouse gas emissions. Chair, access to grants and concessionary financing is critical to our recovery and resilience. But sadly, many of the countries in Latin America and the Caribbean are ineligible for such financing. And that is why we insist that the international financial architecture must be reformed to include the adoption of a multidimensional vulnerability index that takes into account the vulnerability of states when determining access to finance. Many of our countries are already mired in debt, much of which was incurred to recover from extreme weather events. So without access to concessionary finance, these countries will continue to struggle to recover from these effects of climate change, the worst of which we are yet to experience. Our governments are working to strengthen and implement a climate-smart approach to good governance. We cannot do it alone. And so we thank the Organization of American States and the Executive Secretariat for Integral Development for the vital role that they have played in supporting efforts to enhance resilience, especially in the tourism sector in the Caribbean. Disruptions caused by natural disasters will stymie growth and prosperity in our region. It is imperative that we continue to focus on measures to equip our region with the capacity and expertise to face the effects of climate change. Chair, I'm hopeful that our discussions today will generate actionable initiatives for sustainable, resilient, and equitable recovery. Thank you. Muchas gracias, embajador John, por su participación. Ofrezco la palabra ahora al embajador Ordóñez de Colombia.
Gracias, señora Presidente. Deseo iniciar mi intervención reconociendo la importancia de esta sesión que sostenemos el día de hoy, desde luego la sesión conjunta, en la que tenemos la fortuna de contar con la participación no solo de los Estados miembros y los órganos del sistema interamericano, sino también de los mecanismos regionales, aliados estratégicos y representantes de los bancos multilaterales de desarrollo. Esta reunión es clave para reflexionar acerca de la fragilidad y vulnerabilidad de América Latina y el Caribe ante los fenómenos naturales y el cambio climático, cada vez más relacionados con la ocurrencia de desastres de gran magnitud en los países de la región, y que fueron particularmente visibles por efecto de la pandemia del COVID-19. Estos hechos son un recordatorio de la necesidad de ser innovadores frente a la respuesta y la gestión del riesgo. Colombia, como el resto de los países de la región, no es ajeno a esta realidad. Además de los efectos de la pandemia, mi país reconoce su condición de vulnerabilidad ante los desastres naturales, un peligro siempre presente dada su posición geográfica, que ahora es exacerbado por los efectos del cambio climático, tal y como se evidenció con el impacto del huracán Iota en 2020, el cual ocasionó una grave situación de emergencia humanitaria en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. En este contexto, este ejercicio demuestra una vez más el valor agregado de la OEA como el principal foro político y de discusión del hemisferio, donde los diversos actores involucrados pueden encontrarse y dialogar con miras a construir consensos y concertar recomendaciones en torno a un tema de la mayor relevancia para todos nosotros, como lo es la cooperación multilateral para la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo de la resiliencia ante los mismos. Con el objetivo de aportar a esta tarea, deseo brevemente compartir unas ideas que desde Colombia consideramos pueden ser tenidas en cuenta por parte de la OEA y por el sistema interamericano en su conjunto para mejorar nuestra labor en esta tarea. Lo primero es hacer una invitación a unificar los mecanismos relevantes en el hemisferio para minimizar la dispersión de los esfuerzos de cooperación, generar acciones con valor agregado y potencializar las ventajas comparativas de las instituciones regionales. Por esto, se hace necesario articular los mecanismos de cooperación del sistema interamericano, destacando la importancia de la OEA para convocar a las instituciones competentes para prestar auxilio rápido a los países afectados. Esta labor debe venir aparejada de una revigorización del Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia, el fortalecimiento del papel de facilitación del Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales y la inclusión de más socios estratégicos para mejorar la protección de infraestructuras críticas en casos de desastres naturales. En segunda medida, y de manera conexa, es de la mayor importancia avanzar en el mandato otorgado por la pasada Asamblea General de revisar y actualizar el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible, PIDS, con miras a lograr la aprobación por parte del CIDI a más tardar en el último trimestre de 2023. Este proceso debe hacerse en línea con los mandatos relevantes de la organización y las iniciativas acordadas en las cumbres de las Américas, teniendo en cuenta las necesidades expresadas por los Estados miembros y teniendo como referencia el marco de CIDI
para la reducción del riesgo de desastres, en particular el ODS 11, que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean seguros, resilientes y sostenibles. Tercero, es menester recordar que estos esfuerzos implican necesariamente un involucramiento más fuerte en la banca multilateral, el apoyo y apalancamiento de las instituciones financieras internacionales tienen el potencial de facilitar el desarrollo de mecanismos de cooperación encaminados a fortalecer las capacidades de los estados para enfrentar con mayor efectividad las causas y consecuencias de la vulnerabilidad de la región frente a los fenómenos naturales y el cambio climático, no solamente desde un enfoque de respuesta reactiva, sino también desde un enfoque preventivo de riesgos. Finalmente, es clave contar con el apoyo de la Secretaría en la implementación del compromiso adoptado por los Estados miembros en la Carta Empresarial Interamericana de impulsar el desarrollo de planes conjuntos y articulados con el sector empresarial en colaboración con otros socios relevantes y partes interesadas encaminadas al fortalecimiento de las políticas y programas de construcción de resiliencia y al fomento de la adaptación y recuperación social, ambiental y económica ante desastres naturales, pandemias y otras situaciones de emergencia. Señora Presidenta, es claro que existe una necesidad urgente de que las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones financieras y de desarrollo internacional y regionales y los organismos donantes dedicados a la reducción del riesgo de desastres intensifiquen la coordinación de sus estrategias y que en este contexto se enfatice la importancia de fortalecer la visión interamericana de prevención, mitigación y respuesta a los desastres en las Américas. Para lograr estos objetivos, Colombia manifiesta una vez más su compromiso con la solidaridad, la cooperación y la democracia en el hemisferio, reiterando el llamado a fortalecer esta cooperación, aunando las capacidades de las instituciones ya existentes para aumentar el valor agregado de la acción colectiva de los países de la región en el marco de la OEA. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, embajador Ordóñez. Ofrezco la palabra a la embajadora Bueno de República Dominicana. Muchas gracias, señora Presidente. Primeramente, hacemos uso de esta oportunidad para agradecer a las presidentas del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral por esta sesión tan relevante, así como a los panelistas por sus magníficas presentaciones y por la información compartida con nosotros en el día de hoy. En particular, la actualización sobre las acciones concretas que se están llevando a cabo para fomentar la resiliencia en nuestro hemisferio, así como la disponibilidad de fondos para iniciativas climáticas en la región. La República Dominicana considera particularmente sensible el tema tratado en esta sesión conjunta del día de hoy. Como es sabido, nuestro país está catalogado como un estado insular en desarrollo, ocupando el 11º lugar en vulnerabilidad al fenómeno del cambio climático y otros riesgos de origen natural, según el Índice de Riesgo Climático de Largo Plazo. Nos encontramos ubicados geográficamente en el denominado corredor de huracanes, lo que nos expone a un amplio número de amenazas de origen natural, como son huracanes, ciclones, inundaciones, sequías, entre otros. Fenómenos que no hacen más que intensificarse a medida que sufrimos los efectos de cambio climático. Es en este contexto que se pone de manifiesto la imperante necesidad de elevar nuestros niveles de resiliencia, armonizar la planificación y gestionar de manera preventiva los recursos humanos, tecnológicos y económicos que se requieran para poder disminuir nuestra exposición y niveles de vulnerabilidad a dichos fenómenos. Por tal razón, desde el año 2015, a nivel internacional, así como a nivel nacional, la República Dominicana ha procurado armonizar las metas en materia de gestión de riesgo con el cumplimiento de los compromisos sobre cambio climático y por supuesto, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Como parte de este proceso, nuestro país ha dado pasos concretos para la creación de diversos organismos operativos de respuesta que promuevan iniciativas de capacitación para la atención de emergencias y cuenta además con importantes avances en materia de regulación, dentro de los cuales destacamos la adopción de los siguientes instrumentos jurídicos: la Ley número 14702 sobre gestión de riesgos y su reglamento, el Decreto número 27513,
que apruebe el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres en la República Dominicana y el decreto número 360, creando el Centro de Operaciones de Emergencia y la Comisión Nacional, respectivamente. De igual manera, hemos realizado un diagnóstico de la situación del país en procura de la reducción de riesgo de desastres, manteniendo una articulación de gran alcance interinstitucional, ya que más de 30 instituciones del Estado dominicano, de la más diversa jerarquía, están vinculadas a las estrategias de gestión integral de riesgo. El país dispone además de eficientes organismos de atención primaria que actúan de manera preventiva o dando respuesta inmediata a la ocurrencia de un desastre y que en caso de eventualidad operan en estrecha coordinación. Cada una de esas instituciones ha acumulado una gran experiencia, conocimiento y capacidad de movilización, dada la frecuencia, lamentablemente, con la que ocurren los eventos de esta naturaleza. Otras iniciativas actuales que deseamos resaltar incluyen el nuevo proyecto lanzado en el 2021 para fomentar la resiliencia climática en República Dominicana y otros territorios de la región con el soporte de Colombia World Projects. El proyecto Prepárate para Responder, que tiene como objetivo beneficiar a más de 12,000 personas que viven en zonas de alta vulnerabilidad socioeconómica y alta exposición a amenazas naturales. Dentro del marco del proyecto Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos de Desastre en República Dominicana, hemos obtenido grandes avances con el objetivo primordial de apoyar también la mejora de la resiliencia de las infraestructuras críticas en hospitales, escuelas y sistemas de agua. Evidentemente, nuestro país está comprometido con continuar dando pasos firmes y contundentes que ponen de manifiesto la gestión de nuestro actual gobierno en el fortalecimiento de la resiliencia ante desastres de la República Dominicana. No obstante, estamos conscientes de que los avances que logremos como país no podrán tener el efecto deseado si no, como se ha destacado en este Consejo Conjunto, armonizamos nuestras acciones a nivel regional y hemisférico. Y es en este contexto donde foros como la OEA juegan un papel importante en la canalización de acciones en el intercambio de experiencias para la promoción de una gestión integral de riesgos a nivel regional. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, embajadora Bueno, por su intervención. Ofrezco la palabra ahora a la embajadora Luz Helena Baños, de México. Muchas gracias, señoras presidentas. La migración es una de las consecuencias del cambio climático. México lamenta profundamente la tragedia migratoria ocurrida en San Antonio, Texas, en la que 51 personas migrantes perdieron la vida y otras se encuentran hospitalizadas. De las personas fallecidas, 27 son de nacionalidad mexicana. Del total que perdieron la vida, la mayoría son mujeres, 39 de 51. O sea, el 76%. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias, así como a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador por las víctimas y deseamos pronta recuperación a quienes se encuentran hospitalizadas. Mi delegación celebra que 2 distinguidas mujeres embajadoras presidan esta sesión conjunta del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. México considera muy oportuna la decisión de abrir un espacio para el intercambio de ideas en los principales órganos de la OEA sobre un tema relevante para los Estados miembros. Como cada año, estamos nuevamente en la temporada de huracanes con los riesgos que esto implica para la vida, la salud y la economía debido a la presencia de fenómenos de alta peligrosidad que nos afectan profundamente. Ante estos y otros desafíos permanentes, la primera de nuestras acciones debe ser la coordinación de esfuerzos entre las distintas oficinas del sistema interamericano involucradas. Los esfuerzos aislados no son eficientes. Los efectos del cambio climático ponen de manifiesto la necesidad de que los trabajos de mitigación y adaptación al cambio climático sean concurrentes y simultáneos, como se señaló en el Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud recién concluido. Las respuestas de los estados al cambio climático deben ser holísticas y transversales, además de orientarse a generar oportunidades de desarrollo sostenible
y disminuir la alta vulnerabilidad biofísica, social y económica de los impactos del clima. El respeto a los derechos humanos debe ser central en la respuesta de los estados y debe asegurarse de acuerdo a los compromisos internacionales adquiridos. Desafortunadamente, los efectos del cambio climático en nuestras sociedades, como el fenómeno del desplazamiento forzado, son una realidad que no va a cambiar en el corto plazo. La mejor forma de abordarlos es atender de manera integral sus causas estructurales y los factores que agravan la vulnerabilidad de la población y su entorno. Las mujeres son particularmente afectadas y es necesario tomarlo en consideración desde una perspectiva interseccional para planear respuestas efectivas. México tiene un sólido compromiso con el Acuerdo de París de 2015 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a fin de construir contextos de mayor resiliencia y promover la cooperación internacional. México es uno de los 5 países del G20 que se han comprometido a cumplir un cronograma que conduzca a la drástica reducción total de las emisiones netas de carbono y promueve estrategias sobre emisiones bajas con miras al año 2050. Señoras presidentas, se han logrado avances importantes en la construcción de capacidades para hacer frente a los fenómenos naturales que ocasionan desastres en nuestras poblaciones, aunque estas capacidades sean aún insuficientes. Por ello, resulta necesario impulsar modelos económicos sostenibles que favorezcan la generación de resiliencia que permita a nuestros países resistir o amortiguar los impactos de las crisis y evitar que su progreso sea abruptamente interrumpido por la ocurrencia de desastres. Es impostergable emprender acciones multilaterales eficaces, ambiciosas e inclusivas. La urgencia de abordar el tema del financiamiento es un punto fundamental en el que México ha insistido desde hace tiempo. Nuestros estados deben desarrollar capacidades institucionales que permitan absorber los gastos derivados de la ocurrencia de desastres y atender a sus grupos vulnerables de manera rápida y eficiente. La cooperación internacional para el desarrollo, la cooperación sur-sur y la triangular ocupan un papel fundamental en el incremento de las capacidades para el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos. La OEA debe realizar mayores esfuerzos para apoyar a los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y desastres naturales como los pequeños estados insulares, a fin de evitar que los huracanes, ciclones, terremotos, sequías, inundaciones, erupciones volcánicas y demás fenómenos amenacen su seguridad y existencia. Es urgente construir sinergias entre gobiernos, sector privado y organizaciones financieras internacionales para implementar esquemas justos, transparentes, equitativos, previsibles y realmente accesibles, basados en el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y diseñados para responder a las necesidades y prioridades identificadas por los países, tanto para la mitigación de los desastres naturales y los daños asociados al clima, como para la adaptación y la restitución de las pérdidas. Muchas gracias, señoras presidentes. Muchas gracias, embajadora Baños, por su intervención. Ofrezco la palabra ahora a la delegación de Paraguay. Muchas gracias, presidenta. En nombre de la delegación de Paraguay agradecemos la convocatoria a la presente sesión conjunta del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, la cual refleja la relevancia que el tema posee para el continente y la urgente necesidad de desarrollar políticas comunes tendientes al fortalecimiento de la resiliencia ante los desastres en nuestro hemisferio. Asimismo, agradecemos a los representantes de los diversos foros multilaterales, organizaciones internacionales, plataformas y organizaciones financieras por sus comentarios y aportes, de los cuales hemos tomado debida nota. Las exposiciones demuestran con claridad la relevancia del rol de todas estas instituciones y mecanismos en el marco de sus respectivas funciones, a fin de brindar a cada Estado, sobre todo a los países en vías de desarrollo, las herramientas necesarias para que los gobiernos puedan responder de manera responsable y eficiente a las consecuencias de los distintos desastres que afectan a nuestra región. Nos complace también haber contado como panelista a la ministra Gladys Borja de la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay en el panel sobre políticas subregionales, a quien le enviamos un cordial saludo.
El gobierno del Paraguay reconoce el continuo apoyo brindado en los contextos recientes a las organizaciones internacionales, las plataformas humanitarias y de la sociedad civil y las instituciones financieras multilaterales, así como reafirma su deseo de continuar trabajando en conjunto con las mismas y con todos los actores involucrados, en aras de generar mayor resiliencia en nuestras poblaciones ante los desastres en el continente, los cuales lastimosamente son cada vez más frecuentes y sus impactos cada vez más severos. No existe país en todo el hemisferio que esté a salvo de estos fenómenos y sus consecuencias afectan a todos nuestros pueblos conjuntamente. Señora Presidenta, esta delegación considera que los desastres naturales y también los epidemiológicos acontecidos en los últimos años a nivel global y regional, así como las consecuencias de conflictos en curso en otras regiones del planeta, compelen a toda la comunidad interamericana a continuar aunando esfuerzos para el diseño y la implementación en carácter urgente de políticas comunes de prevención y respuesta de los diversos tipos de emergencia, sobre todo aquellas producidas por el cambio climático y los fenómenos climáticos e hidrológicos. Por tanto, continuaremos apoyando todas las iniciativas desarrolladas a tal efecto en los distintos foros de la OEA. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación del Paraguay. Ofrezco ahora la palabra a la delegación de Chile. Gracias, Presidenta. El proceso que ha experimentado Chile desde su más reciente y relevante punto de inflexión, el terremoto y consiguiente tsunami del 27 de febrero de 2010, generó que la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, ONEMI, implementara un modelo de gestión integral para lograr la reducción de los riesgos de desastres, amparado en estándares internacionales y velando porque el enfoque se proyecte de manera transversal en todo el territorio nacional. Chile ha avanzado en la incorporación de metodologías, marcos conceptuales, estándares y diversas otras herramientas formales e informales que han sido formuladas en espacios participativos, recogiendo diversas visiones y en permanente actualización debido a las múltiples experiencias que permiten recorrer un proceso de mejora continua. Es por ello que hoy es posible aseverar que el sistema, bajo el concepto de desarrollo continuo, está mejor preparado que en el pasado, destacando una mayor transferencia e instalación de capacidades en todo el ciclo de la gestión de riesgos de desastre. La Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre y su respectivo Plan Estratégico Nacional 2020-2030 constituyen los instrumentos rectores en esta materia, definiendo objetivos, acciones, metas, plazos y actores involucrados, mediante los cuales se diseñarán y ejecutarán las iniciativas tendientes a la reducción del riesgo de desastres en el marco del desarrollo sostenible al que Chile aspira. Estos instrumentos, por lo tanto, son la hoja de ruta para implementar diversas iniciativas con miras a un proceso continuo de instalación transversal del enfoque de reducción del riesgo de desastres, convocando a los diversos sectores y actores de la sociedad a aportar desde sus quehaceres a las metas establecidas de corto y mediano plazo, contribuyendo a la construcción de territorios, comunidades más seguras y resilientes. Esta política es coincidente con la implementación de otros compromisos internacionales vigentes, tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda Humanitaria, el Acuerdo de París y su respectiva contribución nacional tentativa, y la nueva Agenda Urbana Hábitat 3, entre otros. Es bajo estos parámetros que creemos debe propiciarse el fortalecimiento del papel de la OEA en el fomento de la resiliencia ante los desastres en el hemisferio, impulsando procesos que robustezcan la coordinación para reducir el riesgo de desastres, entendiéndolo como una estrategia para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo. El hemisferio no partirá de cero en este desafío. Debemos recoger la experiencia y los múltiples avances que se impulsaron a nivel sectorial y territorial en nuestros países y también conocer y aprender de las experiencias comparadas. Por esta razón, las expectativas deben apuntar a consolidar y revitalizar los esfuerzos que los instrumentos predecesores nacionales e internacionales han venido impulsando
y acoger los nuevos compromisos que los Estados asuman en esta materia. Señora Presidenta, los desastres no son naturales, sino más bien la cristalización de las vulnerabilidades de una comunidad en donde la pobreza y marginalidad son factores determinantes en la configuración del riesgo de desastres. Durante gran parte de la historia, los desastres han tenido diversas explicaciones a partir de las causas atribuidas a estos fenómenos, tales como actos divinos o de la naturaleza. Sin embargo, actualmente debemos comprender que la exposición y vulnerabilidad revelan que los desastres se construyen. En coherencia con lo anterior, el enfoque contemporáneo para la comprensión integral del riesgo de desastres revela la importancia de las capacidades locales, sistémicas, comunitarias e individuales como un factor a considerar y fortalecer. Para esto, junto con incorporar los conocimientos más avanzados en estas materias, es importante recoger la experiencia acumulada por generaciones en las distintas comunidades como una forma de contribuir al aumento de la resiliencia. Finalmente, quisiera subrayar que el fortalecimiento de la resiliencia ante los desastres en el hemisferio necesariamente debe considerar enfoques transversales como las perspectivas de derechos humanos, de desarrollo humano, de participación, de inclusión y de género, entre otras. Por todo aquello es que agradecemos enormemente la oportunidad brindada por el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral para reflexionar colectivamente en torno al rol de la OEA frente a los desastres naturales en el hemisferio. Muchas gracias. Muchas gracias, Chile. Ofrezco la palabra ahora a la delegación de Canadá. Thank you very much, Madam President. And let me start by thanking both of our co-presidents this morning, Ambassador Roquebert, Ambassador Darius Clark, for presiding over today's important meeting, the Assistant Secretary General as well, colleagues and panelists. And the presenters today gave us very helpful and, in many cases, compelling information. Let me also, though, say a word of thanks to Ambassador Mendez for his important overview of the work that's been done by the Inter-American Committee on Natural Disaster Reduction, very important work that's been done. We've heard climate change mentioned throughout the discussions this morning, and the science is clear. Climate change is directly contributing to more frequent and more severe weather events and natural disasters. It's important to remember that this is not limited to a certain country or to a certain region. All of us are at risk, and I can talk a little bit about the Canadian experience in 2021, where we experienced unprecedented extreme weather, floods, wildfires, tornadoes, and relentless heat waves. All of these events, not only in my country, but in all countries in the region, are recurring more frequently and with increasing intensity, also something we heard about this morning as well. We're acute of the needs and the realities of climate change, and we're also aware of the need to find new and innovative ways to address this global problem. As mentioned during, I think it was the first panel, in our region, improved access to climate finance for both adaptation and disaster risk reduction, particularly given the vulnerabilities of small island and developing states, is essential to support our collective efforts. In response, Canada is investing in resilience mechanisms, providing support to vulnerable countries to develop national adaptation plans and to expand disaster risk reduction at the community level, at the national level, and at regional levels as well. We've done this through doubling our commitment to international climate finance to US $4.1 billion over the next 5 years, and that $4 billion will include increased support for adaptation as well as nature and nature-based solutions. We also need to keep in mind, and others have mentioned this as well, the impact of disasters on the creation or worsening of pre-existing inequalities, social and economic inequalities in our society. We talked a little bit today about the importance of an inclusive approach. We need to work to better understand and respond to the impacts on the safety and security of the most vulnerable, especially including women, children, and Indigenous peoples.
Canada's been working with the Red Cross, with the UN Development Programme, and with many other partners as well to ensure women's participation in decision-making, to empower women and girls by mainstreaming gender equality in national climate change adaptation and mitigation actions. Chairs, I'm going to continue the rest of my brief statement in French. En guise de conclusion, permettez-moi de dire qu'il s'agit d'une discussion importante. Il est tout aussi important de procéder à une évaluation réaliste et honnête des mandats et des ressources dont nous disposons en tant qu'organisation. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, il est clair qu'il existe déjà de nombreux organismes existants, tels que le Comité interaméricain sur la réduction des catastrophes naturelles, qui travaillent à faire progresser la résilience face aux catastrophes. Compte tenu de la prolifération des mandats et de la situation financière actuelle de l'OAS, nous devons donc veiller à ne pas répéter les efforts ou à ne pas dépasser les capacités ou les ressources de cette organisation. Du point de vue du Canada, l'OAS est le mieux placé pour continuer à servir de forum politique et de plateforme pour échanger des informations, façonner des politiques et faciliter l'accès aux ressources pertinentes. Merci, Madame la Présidente. Muchas gracias, embajador Adsen, por su intervención. Ofrezco la palabra ahora a la delegación de Perú. Muchas gracias, señoras presidentas. La delegación del Perú desea agradecer la convocatoria de esta reunión y las interesantes presentaciones realizadas en esta sesión para fomentar la resiliencia ante desastres en la región y generar la cooperación en materia de asistencia humanitaria. El Perú está expuesto de manera permanente a fenómenos de origen natural que pueden desencadenar en desastres. La ubicación geográfica del país, en el Círculo de Fuego del Pacífico y próximo a la región tropical de Sudamérica, da un escenario de gran actividad sísmica y de concurrencias constantes del fenómeno del Niño. Al respecto, el Perú ha logrado importantes avances en materia de gestión de riesgo de desastres, principalmente a partir del año 2010, con la inclusión de la Política de Estado Gestión de Riesgo de Desastres, la creación del Sistema Nacional de Riesgo de Desastres, la aprobación de la política y la implementación gradual del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, PLANAGER. Es oportuno señalar que en el 2021 se actualizó nuestra Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres con un horizonte al 2050, cuyo objetivo es reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio nacional. Señoras presidentas, la importancia de este tema para el Perú es fundamental y está reflejada en la política general de gobierno para el periodo 2021-2026 para la gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos y las personas y su entorno. El Perú viene asumiendo nuevos compromisos y retos a fin de contar con una gestión de riesgos de desastres fortalecida, que oriente las acciones y decisiones políticas hacia una perspectiva integral de la reducción de riesgo de desastres, que cuente con una adecuada articulación y coordinación entre los tres niveles de gobierno, la actividad privada y la sociedad civil en su conjunto, como uno de los componentes indispensables para lograr el desarrollo sostenible del país en un mediano y largo plazo. El Perú asumirá el próximo 15 de julio la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, ocasión en la que nuestro país liderará este organismo con una agenda social orientada a responder a las necesidades de la población, entre otros, en el ámbito de la gestión de riesgos de desastres a través del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, CAPRADE. Cabe mencionar que en el marco del CAPRADE, el Perú ha promovido la adopción del Plan de Implementación de la Estrategia Andina para la Gestión de Riesgo de Desastre de 2018-2030, el mismo que se constituye en la hoja de ruta para su implementación, para lo cual se han priorizado objetivos, acciones y metas. Tanto la estrategia como el indicado plan se encuentran alineados al marco de Sendai. Aprovecho este espacio para expresar la voluntad del Perú de colaborar con las iniciativas que se generen en esta materia. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a la delegación de Perú. Ofrezco ahora la palabra a la delegación de Guatemala. ¿Tenía en la lista Guatemala? Muchas gracias, señora presidenta.
Me sumo al sentido mensaje de la embajadora Baños por la tragedia de 51 migrantes en Texas que nuevamente ha golpeado a las familias de los países hermanos de México, Guatemala y Honduras. Quisiera iniciar expresando el agradecimiento y complacencia de Guatemala por la convocatoria de las presidencias del CP y del CIDI, apreciadas embajadoras Clark y Roquever, de llevar a cabo esta reunión que busca fomentar la resiliencia ante los desastres en el hemisferio. Mi delegación reconoce las presentaciones de las autoridades de Panamá, Estados Unidos y Paraguay, así como la información compartida y diálogo interactivo que generó cada uno de los distinguidos panelistas, permitiendo a los Estados miembros identificar ventanas de oportunidad para maximizar la cooperación internacional y responder de manera integral y eficaz el flagelo común de los desastres que nos golpean sin darnos cuartel incesantemente. Me es grato recordar que los esfuerzos para celebrar un encuentro hemisférico fueron promovidos durante la presidencia de Guatemala al CIDI desde el 2019 por la delegación de los estados, quien contó con la valiosa experiencia por la delegación de los Estados Unidos, quien contó con la valiosa experiencia de Giovanni Sanglin. La iniciativa fue también acogida por las presidencias de Panamá y Honduras en el Congreso Permanente y el CIDI, respectivamente, con el apoyo de Costa Rica, hasta lograr la generación del mandato en el 2020 de fortalecer las herramientas y entidades del sistema interamericano en la respuesta a desastres. En este esfuerzo comparativo y de intereses comunes entre los Estados miembros, expreso mi reconocimiento especial al liderazgo del embajador Philip Spencer de Trinidad y Tobago, presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica, en la aprobación en el 2021 de la resolución Fortalecimiento del papel de la Organización de los Estados Americanos durante la última asamblea de esta organización y que abrió el espacio a esta importante reunión que ha contado con el valioso apoyo y presentación del secretario general adjunto Néstor Méndez desde la Secretaría del Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales y de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, CIDI. En particular, recordamos a Pablo González por su disponibilidad siempre en este trayecto. Valoramos entonces que la OEA aborde muy oportunamente esta problemática, iniciativa que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, destacó el día de ayer, reafirmando nuestra confianza en este organismo como foro político de influencia y facilitador de encuentros entre actores relevantes. Hoy, nuevamente, Guatemala, y debido a la vulnerabilidad que la caracteriza frente al cambio climático y los desastres, se encuentra atravesando desde hace 3 semanas por una temporada de intensas de lluvias derivadas de las tormentas Celia y Blas. En atención a esta situación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, se encuentra realizando distintos esfuerzos para responder y salvaguardar la vida de los guatemaltecos. El secretario ejecutivo de la CONRED, Óscar Estuardo Cosio Cámara, ha debido grabar un mensaje, el cual agradezco al Departamento de Conferencias compartir el video. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación de Guatemala. Ofrezco la palabra ahora a la delegación de El Salvador. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos a las presidencias del Consejo Permanente y del CIDI por la organización de esta sesión, así como la estrecha colaboración de la presidencia de la Comisión de Seguridad Hemisférica para el abordaje conjunto de este tema tan relevante. Nuestros agradecimientos también a los invitados especiales por sus ponencias. Como ya se ha dicho, Centroamérica y el Caribe se encuentran entre las regiones más vulnerables ante los impactos del cambio climático. En mi país, el 88.7% del territorio se considera zona de riesgo expuesto a la incidencia de múltiples amenazas de origen natural y ambiental por su elevada actividad sísmica, volcánica y el impacto de los fenómenos de origen hidrometeorológico
en especial derivados del cambio climático, los cuales en los últimos 10 años han sido de carácter extremo. Además de la pérdida de valiosas vidas humanas, estos fenómenos impactan la infraestructura, agricultura, ecosistemas, salud, economía, con repercusiones en la seguridad alimentaria, nutricional e hídrica, la disponibilidad de ingresos, empleos, viviendas y se convierten en causa de migración o desplazamientos. Ante esta vulnerabilidad exacerbada por el impacto multisectorial de la pandemia del COVID-19, el gobierno del presidente Bukele ha adoptado un enfoque que crea sinergias entre las agendas de cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la degradación de la tierra. Se ha adoptado un enfoque holístico de la gestión para la reducción de riesgos de desastres, que privilegia la cultura de prevención, incrementando la resiliencia social, económica y estructural, con el fin de contribuir a corregir causas estructurales generadoras de riesgos e impedir, reducir o evitar la generación de nuevos. Paralelamente, se implementan medidas para lograr niveles óptimos de preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción en situación de desastre. Se cuenta con un conjunto de mecanismos institucionales para la gestión de riesgos y amenazas, como el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, consolidado con su política y un plan nacional cuyos ejes de articulación se fundamentan en las prioridades definidas en el marco de acción de CIDI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se ha establecido también el Sistema Nacional de Gestión de Medio Ambiente, integrado por las unidades ambientales, institucionales y municipales, el Centro de Monitoreo Integrado de Amenazas y la red de observadores locales, entre otros. El Plan Nacional de Cambio Climático es nuestra hoja de ruta con acciones estratégicas en el corto y mediano plazo, que permitirá fortalecer los cimientos para reducir las vulnerabilidades, pérdidas, daños y la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar así en una senda de sostenibilidad social, económica y ambiental. Asimismo, se han actualizado y definido nuestras contribuciones nacionalmente determinadas con una nueva propuesta 2021-2025, elaborada bajo un proceso participativo e interinstitucional. Señora Presidenta, en el marco de la OEA, hemos adoptado a la fecha múltiples resoluciones y declaraciones relacionadas con este tema, cuyos mandatos se mantienen vigentes. Entre ellas, la resolución Fortalecimiento del papel de la Organización de los Estados Americanos en el fomento de la resiliencia ante los desastres en el hemisferio, que dio pie a la celebración de esta reunión. Contamos también con el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible, que entre sus objetivos incluye el fomento del diálogo y la coordinación, el intercambio de información y la cooperación, para el cual debemos iniciar próximamente su revisión a la luz de las nuevas necesidades y mandatos. Ya anteriormente, El Salvador promovió en el 2016 la aprobación de la Declaración sobre Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y Migración en las Américas, que establece la importancia de profundizar, articular y coordinar el análisis de los posibles vínculos entre estas temáticas en los diferentes órganos y organismos del sistema interamericano. En ese sentido, más allá de la creación de nuevos mandatos, consideramos urgente implementar los mandatos existentes en coordinación con los actores y organismos correspondientes. No podemos ignorar que la necesidad del apoyo técnico y financiero, tanto a nivel nacional como hemisférico, es un desafío persistente para la implementación de las acciones y logros de los objetivos en la materia. En ese sentido, la OEA desarrolla un rol relevante para identificar e integrar sinergias de cooperación multilateral, promover la transferencia de conocimientos, datos, experiencias exitosas y oportunidades de financiamiento basados en el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada. En esta tarea felicitamos la labor del Comité Interamericano para la Reducción de los Desastres Naturales y destacamos herramientas como Cooperanet que pueden potenciarse. El llamado es que esta sesión contribuya a identificar esas acciones y mecanismos novedosos para el logro de los objetivos comunes trazados. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, embajadora Wendy. Ofrezco la palabra ahora a la delegación de Costa Rica. Muchas gracias, señora Presidenta. Quisiera comenzar mi intervención agradeciéndole la celebración de esta sesión conjunta. Agradecemos a la presidenta del Consejo Permanente, la embajadora Elizabeth Darius Clark, y la embajadora del CIDI, la embajadora María Roquever, así como al embajador Philip Spencer por el papel fundamental que ejerció
como representante de Trinidad y Tobago en la alineación de los panelistas. Gracias a la Secretaría por haber conseguido estos panelistas tan atinados cuyas intervenciones hemos escuchado con mucha atención el día de hoy. Señoras presidentas, colegas, buenos días a todos. Centroamérica se encuentra entre las regiones más vulnerables ante desastres en el mundo y nuestro país no escapa a esta realidad. De ahí la importancia que mi delegación le brinda al tema que estamos analizando el día de hoy. En los últimos años, los desastres se presentan más frecuentemente agravados por el cambio climático y la degradación ambiental. Es por ello que es necesario un enfoque civilista y preventivo del riesgo, haciendo uso de herramientas tecnológicas, así como una acción humanitaria amplia e integral que incluya la adaptación, la mitigación y la resiliencia, así como la asistencia humanitaria a los grupos en situación de vulnerabilidad con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible. No debemos olvidar que para ello todo actor cuenta. La participación de organizaciones comunitarias y la sociedad civil, el sector público, privado, así como los círculos académicos e instituciones científicas y de investigación, propician la transformación de las potenciales víctimas en agentes de prevención, preparación y respuesta a desastres y, consecuentemente, redefinen su propia realidad. Todo esto es posible gracias a las acciones y políticas públicas de los Estados, con el acompañamiento de organismos internacionales especializados y en cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las metas del marco de CIDI para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030 adoptado por la comunidad internacional. Por lo anterior, y tomando como premisa que los riesgos por desastres son sistémicos, Costa Rica apuesta por un multilateralismo efectivo con impacto en la gente y con soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar la crisis sanitaria, climática y económica, ya que todo está intrínsecamente interconectado. Es importante generar oportunidades de cooperación renovada en América Latina y el Caribe. Es urgente cambiar el modelo de graduación de países de renta media alta, ya que esta condición opaca las ayudas internacionales que se puedan percibir. Este es un tema que Costa Rica aborda con la mayor seriedad en todos los foros internacionales posibles, ante organizaciones financieras multilaterales y en particular ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, en el marco de la OEA también, y aquí fue abordado precisamente en la tercera reunión especializada del CIDI, que es de altas autoridades de cooperación que se ha mencionado, realizada el pasado mes de diciembre 2021. Igualmente, mi país hace un llamado a evitar la duplicidad de esfuerzos, fomentando la optimización de los recursos mediante la utilización de herramientas de coordinación ya existentes y promoviendo la sinergia y los esfuerzos humanitarios en la región. Debemos fortalecer lazos y acciones de cooperación interregionales. Cito al CEPREDENAC, no lo tuvimos en el punto 4 de la agenda del día de hoy, precisamente porque hoy se encuentran celebrando una reunión muy importante con nuestras autoridades nacionales técnicas en la ciudad de Panamá, que se llama Fortaleciendo los sistemas de preparación y respuesta ante emergencias y desastres en los países del SICA. En estos esfuerzos también citamos la coordinación que debe imperar con CEPREDENAC, CEDEMA, CAPRADE, el BESIE, cuyo presidente ejecutivo nos mencionó 3 importantes puntos que tenemos que tomar en cuenta en nuestra subregión: la participación del Banco Mundial, el BID, por citar solo algunos de los ejemplos que donde necesitamos mayor coordinación. Aún mejor, proponemos que se utilice la OEA, sus secretarías y el Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales, liderado atinadamente por el secretario general adjunto, el embajador Néstor Méndez, como un espacio innato de intercambio para continuar con el establecimiento y consolidación de alianzas beneficiosas para nuestros países, para el hemisferio. Que este sea el valor agregado de la estructura regional que nos acoge, particularmente en el tema de desastres. Valores compartidos como la solidaridad, el multilateralismo
igualdad, equidad, inclusión y no discriminación deben estar siempre presentes en la toma de nuestras decisiones, con un objetivo principal que nos une de no dejar a nadie atrás. Como bien dijo nuestro presidente Chávez Robles en el marco de la 9ª Cumbre de las Américas recién pasada, es el momento de encontrar respuestas comunes a los retos que enfrentamos, es el momento de sumar voluntades, sumar acciones y devolverles la ilusión a los habitantes de nuestro continente. Muchísimas gracias, señoras presidentas. Muchas gracias, embajadora Solano, nuevamente agradecida por la colaboración para la participación de SICA en esta sesión. Ofrezco la palabra ahora a la delegación de Bahamas. Madam Chair, my delegation extends sincerest gratitude to the chairs of the Permanent Council and CIDI, respectively, for the facilitation of this most important dialogue. We certainly thank and appreciate the impressive cadre of expert panelists. Further, my delegation would like to extend appreciation to Ambassador Philip Spencer for his role in this regard. My delegation associates ourselves with the statement made by the distinguished delegation of Belize. We know oh so well the pace and destructive power of climate-fueled disasters and its acceleration. My country and others in the region certainly stand on the front lines of this clear and present danger and threat to our mere existence, as challenges related to disaster climate-fueled events continue to intensify. Correspondingly, we believe that the hemispheric tools used to coordinate and collaborate require enhanced innovation in order to keep apace. We note the CIDI study entitled Tools and Entities of the Inter-American System to Address Natural Disaster Response. Let us move to make the necessary reforms to expand the viability and the agility of FONDEM, support the broader adoption of the Inter-American Convention to facilitate disaster assistance, revise and broaden membership of the Inter-American Committee on Natural Disaster Reduction, and improve protocols and mechanisms for support from the Inter-American Network for Disaster Mitigation. We advise that the OAS embark with immediacy on an exercise similar to that of the UN Transformative Agenda of 2011. We encourage that these actions should be prepared for finalization at the upcoming General Assembly in Peru in October. There's a fierce urgency of now, and on such initiatives, our lives depend on it. Madam Chair, in the wake of Hurricane Dorian in 2019, the Bahamas was grateful for the considerable number of hemispheric actors that came to our aid. For instance, through the efforts of CIDI, partners like Amazon were brought in to support recovery efforts with their IT support. The initial damage and assessment team was comprised of experts from the IDB, ECLAC, and PAHO, and other government, private sector, and non-governmental actors from across the region also provided welcome support. For smaller countries like the Bahamas, however, coordination of efforts, especially in the immediate aftermath of a disaster, can be overwhelming. We also note an additional area of concern, particularly for small countries, is the issue of the influx of agencies and the unsolicited donations, which strain already stretched local capacities and serves as an explicit issue where regional and hemispheric coordination would be helpful. We know that the OAS is not a disaster relief agency, and it certainly is not a development bank. However, the Bahamas sees OAS as best positioned to be a coordinator and a clearinghouse of disaster-related efforts in the hemisphere, and a catalyst to leverage and improve the validation and delivery, not the promise of, but the delivery of humanitarian and recovery assistance. Accordingly, in order to be most effective in this role, action must be carried out both in advance of disasters for preparation, mitigation, and resilience building, and in their wake for response and recovery efforts. This organization's intangible and comparative features, like its ability to convene and facilitate collaborative agenda setting among relevant actors, is, as it's being done today, is to enable and mobilize strategic partners and to activate other inter-American agencies like the PADF, PAHO, and IDB, and its in-country presence of relevant and installed capacity through the national offices must be leveraged and enhanced in scale and in form. Here I emphasize the strategic role of the national offices to play a part in reconnaissance,
thereby identifying needs and matching opportunities for the OAS and for our other inter-American support, helping to facilitate the on-ground coordination prior to and in the wake of disasters. Just a few weeks ago, my Prime Minister, the Honorable Philip E. Davis, addressed the Summit of the Americas, where he laid out in stark terms the crippling legacy of disasters. Madam Chair, for context, approximately half of my country's debt to date is linked to climate-related disasters. Being locked into a vicious cycle of devastation and recovery not only crowds out development prospects, but also undermines social economic stability. These circumstances gives rise to countries like the Bahamas being placed perilously close to being financially exposed and all borrowed out. More has to be done to help countries like my own who deal with disasters fueled by actions of polluter countries. Therefore, we urge our IFIs and our multi-development banks partners to take the next and necessary steps in meeting their mandate to support our countries and to meet the challenges recently identified in Glasgow. We reiterate our call for the creation of dedicated and concessional climate finance access windows for climate mitigation and adaptation projects, and scaling up of the provision of non-reimbursable financing support. Further, we entreat all involved to advance the reform of the international architecture to result in the development banks urgently and definitively extinguishing their existing antiquated evaluation and lending criteria, which does not account for vulnerability in decisions around financing or the provision of financial need. The GNI GDP per capita metric should not be the arbiter of our development or socioeconomic fate. On a matter of proactivity on the OAS side, my delegation respectfully calls on the OAS to coordinate a high-level forum among governments, private sector, donors, and IFIs, and to discuss the necessary reforms needed to assist development and climate financing and donor coordination. The outcome should result in a meaningful action and implementation over immediate and long term. The Bahamas looks forward to being an engaged and active partner. Madam Chair, colleagues, I thank you for your time and attention. Muchas gracias, embajador Donovan, por su intervención. Ofrezco la palabra ahora al embajador Philip Spencer de Trinidad y Tobago. Thank you very much, Chairs, Excellencies, Secretary General, represented, Assistant Secretary General, specially invited expert regional leaders in the advancement of resilience in our hemisphere, dedicated leaders and team members of the OAS General Secretariat, in particular the offices of the chairs of the Permanent Council and Inter-American Council on Integral Development, the Office of the Assistant Secretary General, and the Executive Secretariat for Integral Development, our Conference Services Department, and in particular our Interpretation, Translation, and Technical Services team, distinguished colleagues, good afternoon. Let me begin by expressing my appreciation to everyone at the head table and around this table, this dialogue, for your kind compliments. I was just with the delegation of Trinidad and Tobago responding, as any member state I'm sure would, to what we have agreed is a call to action. I also wish at the outset to have this delegation statement identify with the statement delivered by the distinguished permanent representative of Belize on behalf of the Caribbean Community member states here. During the past 362 days since the 2021 meeting of the Committee on Hemispheric Security on the Special Security Concerns of the Small Island and Low-Lying Coastal Developing States of the Caribbean on July 1st, 2021, the delegation of Trinidad and Tobago readily accepted the responsibilities of creating the leadership and facilitating the integration of the many levers that have resulted in today's important initial step in strengthening the role of the OAS in advancing disaster resilience in the hemisphere as mandated in Resolution 2979. I must place on record before I continue any further, two members of our delegation no longer with us at our mission, Colonel Roger Carter and Ms. Hader Wallen, for their invaluable role in ensuring that we could achieve the success that we will be able to celebrate after today's meeting.
This delegation is therefore grateful as well to you, chairs, for your co-leadership in convening this joint PC-CIDI meeting or hemispheric encounter as mandated in operative paragraph 3 of Resolution 2979. The delegation of Trinidad and Tobago is also grateful to everyone who from today, the International Day of the Tropics 2022, by your presentations and interventions, has committed to contribute to this institutional strengthening process for reducing the persistent vulnerability of our citizens and countries, particularly given our recent increasingly frequent exposure to both rapid onset and slow onset disasters. Chairs, distinguished colleagues, the importance of your displayed commitment today is even more significant amidst the ongoing COVID-19 pandemic and global public health emergency, complex humanitarian emergency, and as Mr. Dhoni of the World Bank Group has said this morning, the convergence of cascading disasters. Without question, the value of your involvement in today's hemispheric encounter is magnified in the context of both the theme of renewed commitment in the Americas for the 51st General Assembly, at which Resolution 2979 was adopted, as well as Declaration AG Dec 104, the Declaration on Renewed Commitment to Sustainable Development in the Americas, post-COVID-19, also adopted at that GA, presided by Guatemala. It is in that broader context of our renewed commitment to sustainable development, inspired at the 51st OAS by the pressing needs of our people in relation to discrimination, including especially against women, persons of African descent, and indigenous peoples, among other vulnerable groups, in response to the requirement for poverty eradication, food and nutrition security, and disaster risk reduction that we meet today. Further, with the immediate backdrop of today's International Day of the Tropics, by the realities of the adverse effects of climate change and the loss of biodiversity, particularly given that the tropics, essentially all of us around this table, all OAS member states, who host 80% of the world's biodiversity, that we must now also express our collective will to strengthen the role of the OAS in advancing disaster resilience in the Americas. Chairs, Excellencies, Assistant Secretary General, distinguished colleagues, at today's initial episode of this hemispheric encounter, we have successfully focused our attention on the specific mandate articulated in operative paragraph 3 of Resolution 2979. With the inspiring and instructive presentations that we have received today, we are now able to offer recommendations for more inclusive, innovative, and integrative measures after having engaged in a very prescriptive and progressive dialogue. We now have a very inspiring outlook and many inviting opportunities to improve the effectiveness of the role of the OAS to advance disaster resilience in the hemisphere. We have achieved success today. Congratulations. However, this delegation remains deeply concerned and convinced that unless and until we urgently respond to the specifically articulated mandate in operative paragraph 4, the role of the OAS in advancing disaster resilience in the hemisphere will not be strengthened. This delegation has therefore accepted the deferral of addressing the mandate of operative 4 only with the understanding that the Permanent Council and the Inter-American Council on Integral Development will convene the second episode of this hemispheric encounter before the 52nd OAS General Assembly to address the critical weaknesses of this organization that have prevented us from promoting multi-sectoral integration among the organs, entities, and secretariats of its General Secretariat in particular. And that's on measures across all 4 pillars of the OAS that advance disaster resilience. Chair, Excellencies, ASG, distinguished colleagues, after today's successful hemispheric encounter, episode 1, the delegation of Trinidad and Tobago has concluded that to implement fully the mandates of GA Resolution 2979 and today's recognized, inspiring outlook, and to realize today's recognized, inspiring outlook and inviting opportunities, the following 3 key recommendations need to be urgently implemented. First, the entire OAS team
needs to create an institutional culture of multi-sectoral integration. The silos must disappear if we are to work better together. Second, the OAS General Secretariat must develop the organizational capacity for multi-stakeholder inclusion. The silos must disappear if we are to work better together. Third, all of the OAS team, member states, organs, entities, and secretariats must design and deploy the operational capabilities for multidimensional implementation. The silos must disappear if we are to work better together. The physical and physiological survivability, multidimensional security, social equity and stability, economic vitality, and sustainable development of more than 300 million citizens in our hemisphere require us to work together to reduce their vulnerability to disasters and to advance their disaster resilience. This is not about only about strengthening the role of the OAS. This is about ensuring that our people are no longer as vulnerable as they are to disasters and that their resilience advances. I thank you. Cheers. Muchas gracias, embajador Phil Spencer. Definitivamente reiteramos el reconocimiento por su liderazgo en el diseño de esta sesión y estamos convencidas de que esa segunda parte va a llegar hasta que veamos que los compartimientos estancos dejen de funcionar y estemos todos detrás de un objetivo común. Ofrezco ahora la palabra a la delegación de Brasil. Obrigado, senhora presidente. O Brasil saúda a realização dessa sessão sobre o fortalecimento do papel da OEA no avanço da resiliência a desastres no hemisfério. Agradeço a todas as autoridades e especialistas que nos brindaram com sua contribuição nesta manhã. Trata-se de tema que tem ganho importância crescente na agenda da organização e para o qual devemos estar prontos a cooperar de forma cada vez mais solidária e eficiente dentro do espírito do pan-americanismo. A pandemia de Covid-19, em particular, demonstrou a centralidade do acesso oportuno, previsível e equitativo a bens e insumos em saúde, como vacinas, terapêuticas e diagnósticos. A pandemia também ressaltou a importância de desenvolver e revitalizar parcerias globais e regionais para o fortalecimento das capacidades nacionais de resposta a desastres. O Marco de Sendai para a Redução de Risco 2019-2030 dá especial atenção à construção de resiliência e à redução dos riscos a desastres em países em desenvolvimento. Trata-se de prioridade particularmente relevante em países insulares, em razão da alta vulnerabilidade à exposição agravada pelas mudanças climáticas. A OEA, por meio do CIDI e com o apoio do CP, tem uma missão relevante nesse contexto, ao facilitar a cooperação entre os Estados-membros e emitir recomendações de coordenação regional. A organização deve ainda fortalecer a consolidação das informações dos diversos mecanismos regionais e sub-regionais, com vistas a identificar as principais necessidades do fortalecimento da resiliência. Dada a grande quantidade de tipos de desastre que afetam a região, a prioridade de resposta integrada regional deve ser dada a situações que resultam estatisticamente em maior quantidade de vítimas e destruição de infraestrutura. Nesse contexto, o Brasil vê com particular atenção a preparação para desastres que envolvam excesso ou escassez de água, como inundações, tempestades tropicais, furacões e secas. O Brasil está disponível para cooperar, de acordo com as suas capacidades, com a OEA, com os distintos órgãos representados pelos painelistas e com os demais Estados-membros, com vista à criação e ao fortalecimento da resiliência regional. Muito obrigado, senhora presidente. Muchas gracias a la delegación de Brasil. Ofrezco ahora la palabra al embajador Arce de Bolivia.
Muchísimas gracias, presidentas. Voy a ser muy breve, felicitar a ambas presidencias por esta iniciativa de llevar estas sesiones de manera conjunta y felicitar a todos quienes nos han acompañado y orientado sobre un tema de gran trascendencia y de mucha importancia para nuestra región. Felicitar también al embajador Philip Spencer por la correcta administración y el liderazgo que tiene al cargo de la importante misión que lleva a cabo. Saludamos, presidentas, la toma de conciencia que se ha notado en esta sesión sobre la importancia de proteger nuestra madre tierra, de proteger nuestro hábitat natural, de proteger este mundo, esta naturaleza que nos rodea y evitar de esta manera el calentamiento global, que es la principal causa de los desastres naturales que se están llevando adelante, lamentablemente, con mayor incidencia en los países del Caribe y de Centroamérica. Para ellos, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Yo quiero concluir estas brevísimas palabras, presidentas, simplemente haciendo referencia a lo que mencionó la embajadora Lucelena Baños. Los desastres naturales muchas veces son impredecibles, no se pueden evitar, solamente se pueden prevenir y podemos prepararnos para enfrentarlos. Pero hay otro tipo de desastres que son causados justamente por la mano del hombre, por las desinteligencias políticas, por las situaciones de incomprensión entre las naciones y entre los pueblos. Y uno de ellos hemos vivido recientemente con la pérdida de vidas humanas en un intento por ingresar a los Estados Unidos de América de parte de ciudadanos de países amigos, de países vecinos. Nuestro sentimiento de dolor por estos hechos y nuestro argumento, nuestra solicitud y nuestro manifiesto porque este tipo de situaciones que pueden ser evitadas por la voluntad del hombre finalmente sean evitadas. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, embajador Arce. Ahora vamos a corregir unas situaciones en cuanto a la presentación del video de la delegación de Guatemala y la conclusión de la intervención de la delegación de Venezuela. Por favor, adelante, informática, si nos presenta el video de Guatemala, que continuaba a la intervención de su delegación. Su Excelencia, señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Su Excelencia, señora Ana Luisa Castro, viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá y presidenta del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, embajadora Rita Claverí Díaz, embajadora de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos, señora Sara Charles, asistente para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, representantes de los organismos subregionales e internacionales, así como los aliados estratégicos de la OEA, damas y caballeros. Reciban un cordial saludo en nombre del excelentísimo presidente constitucional de la República de Guatemala, doctor Alejandro Yamatei. Agradezco el esfuerzo del secretario general de la OEA, quien por medio de esta actividad propone medidas incluyentes, innovadoras e integradoras para aumentar la eficacia del papel de la OEA en la cooperación multilateral para la reducción del riesgo de desastres, con el propósito de fomentar la resiliencia ante los desastres en el hemisferio, en beneficio de los habitantes de los Estados miembros. En los últimos años, las emergencias atendidas han representado retos y desafíos más complejos por la naturaleza de las mismas. Desde el año 2020, con la pandemia por el COVID-19, el impacto de los fenómenos naturales como lo fueron Amanda, Cristóbal y los efectos de ETA y OTA en el año 2021, la actual temporada de lluvias que en Guatemala está registrando más de 800 incidentes, afectando a más de 1.600.000 personas y daños de consideración en la infraestructura. Debido a la posición geográfica de Guatemala, la expone a las amenazas naturales, su construcción histórica determinada por factores socioculturales predisponen a nuestra sociedad a sufrir daños de eventos adversos o amenazas socionaturales o antropogénicas. Aumentan las vulnerabilidades e incrementan el riesgo de desastres que cuando golpean y cobran vidas y medios de vida en el país. Por ello, se han tomado medidas para promover la integración
cooperación y la promoción de la cooperación multilateral para el fomento de la resiliencia ante desastres, integrando espacios que contribuyen a la toma de decisiones a nivel territorial. El sistema de la CONRED cuenta con una institucionalidad fortalecida, con estrategias que impulsan la comprensión de riesgo, gobernanza, inversión, preparación, con un enfoque para prevenir para vivir. Una de las prioridades de cara al año 2030 es actualizar la Política Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres en Guatemala, alineados a los marcos internacionales. Puntualizamos específicamente el compromiso en reforzar la cooperación en materia de reducción del riesgo de desastres mediante la puesta en práctica del marco de CIDI. Asimismo, reconocemos la necesidad de contar con un enfoque integrado para construir y reforzar la resiliencia. Se ha incorporado en la currícula de educación la temática de gestión de riesgo de desastres, la actualización al personal docente y profesional acerca del conocimiento adecuado que promueve la generación de una cultura de reducción de riesgo de desastres. Se impulsan también los procesos que fortalecen la resiliencia comunitaria mediante el empoderamiento de lideresas y en tal sentido es importante la información contextualizada a los actores locales. En el marco del proceso de preparación y recuperación que se impulsa desde CEPREDENAC, Guatemala aceptó el reto de planificar y conducir con éxito a través de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED el segundo simulacro regional, con la participación de entes rectores de protección civil y gestión de riesgos, miembros del Sistema de Integración Centroamericano, con la finalidad de fortalecer las capacidades ante las amenazas de la región, con el objetivo de crear y actualizar los mecanismos de coordinación de regional MECREC para fortalecer la coordinación regional y la cooperación entre todos los miembros de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y con el fin de poder trabajar juntos para salvar vidas. Guatemala reafirma el compromiso de continuar con acciones para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de Agenda de Desarrollo 2030 y aunque los retos son desafiantes en un mundo transformado por el COVID-19, reconocemos que esta es la ruta que los países debemos seguir para poder construir sociedades más resilientes y sostenibles. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación de Guatemala. Ahora ofrezco la palabra al señor Genatios de la delegación de Venezuela. Muy bien, muchas gracias. Presento mis atentos saludos al secretario general adjunto, señor Néstor Méndez, a las distinguidas presidentas del Consejo Permanente y del Consejo de Desarrollo Integral, embajadoras Elizabeth Darius Clark y María Requebert, y especialmente a la señora Kim Osborne, secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral, quien impulsa esta convocatoria. Primero que nada, quiero sumarme a la condolencia a México por la tragedia migratoria de Texas. Es una tragedia que habla de lo terrible que son las migraciones masivas de orígenes distintos, que pueden ser de orígenes económicos y políticos. Pero en este caso quisiéramos resaltar el gran riesgo de que se produzcan migraciones sumamente masivas debidas a los problemas de cambio ambiental. Como todos sabemos, el Banco Mundial ha estimado que es posible que para el año 2050 se produzca una migración de 216 millones de personas debido a los efectos de cambio climático, de los cuales 17 millones serían en Latinoamérica. Quiero agradecer las numerosas presentaciones que se han hecho acá, que hablan de un gran esfuerzo en la región por parte de todas las instituciones y personalidades aquí presentes. En vista de que se ha hablado ya de muchos elementos globales de cooperación y de intereses políticos, yo quisiera hacer dos propuestas bastante concretas, orientadas a la cooperación, que son las siguientes. En primer lugar, proponemos que se lidere dentro de la red de cooperación para la reducción de riesgo de desastres un programa que genere cooperación, intercambio y fortalecimiento de capacidades en metodologías para la reducción de riesgo de desastres basadas en la evaluación de los riesgos asociados a amenazas de origen natural. Por supuesto, huracanes, terremotos, tsunamis, volcanes, inundaciones, sequía,
flujos torrenciales y subida del nivel del mar. En realidad, quiero insistir en que esto incluye la caracterización de las amenazas, la determinación de las vulnerabilidades y la exposición y la evaluación del riesgo, en términos de pérdidas físicas, económicas, sociales y ambientales. Y por supuesto, estas metodologías deben incluir la vulnerabilidad social y la cuantificación de la resiliencia comunitaria. Distintas metodologías existen ya para esto, pero hay países que las tienen y otros que no. Estas metodologías deben también, como dije, incluir la vulnerabilidad social y la cuantificación de la resiliencia comunitaria. Esto apoya la definición de prioridades, lo cual debe tener presente que la pobreza es ya de por sí un desastre, que no hace sino empeorarse cuando ocurre otro desastre de origen natural, llegando inclusive a producirse trampas de resiliencia de los cuales las comunidades no logran escapar. Esta cooperación procuraría que aquellos países e instituciones que disponen ya de estas capacidades metodológicas puedan apoyar a los países que carecen de ellas, especialmente los del Caribe, los cuales presentan enormes vulnerabilidades. Esta red de cooperación y este programa dentro de la red de cooperación incluiría el desarrollo de capacidades en el uso de sensores remotos, específicamente en drones, el desarrollo de modelos de vulnerabilidad estructural y urbana y la homogenización de las terminologías para facilitar la comunicación y el intercambio y sobre todo la compatibilización de la data para que los países puedan ayudarse unos a otros. Al dotar a los gobiernos, tanto nacionales como locales, de estas herramientas, se facilitan capacidades de reducción de riesgo de desastres, lo cual incluye aspectos de planificación, evaluación de medidas de adaptación, análisis costo-beneficio, cuantificación de la reducción de los riesgos, disminución de las pérdidas, la cuantificación de la disminución de las pérdidas potenciales, preparación ante las emergencias y hasta el seguimiento en tiempo real de eventos como huracanes. Esto también permite planificación a largo plazo y sobre todo fortalecimiento de capacidades locales, incluyendo a las comunidades. Esto permite el intercambio de medidas de adaptación también, que han podido ser exitosas en un país y que se pueden probar en otros países. Esta propuesta también facilitaría el intercambio y fortalecimiento del conocimiento en cada país como parte de una red activa de cooperación de conocimiento e investigación. En segundo lugar, queremos sugerir que se retome una importante iniciativa que la CAF lanzó, la Corporación Andina de Fomento lanzó entre 2012 y 2015, llamada la Red Geópolis, con la cual se fortalecieron capacidades en ingeniería sismorresistente, cambio climático y recursos hídricos y fortalecimiento de capacidades de los gobiernos en reducción de riesgos de desastres. Esta iniciativa logró establecer un grupo central de 12 especialistas de distintas nacionalidades que agruparon una red de 80 especialistas en 12 países, quienes realizaron 50 proyectos. Entre esos proyectos se analizaron normativas sísmicas, se definieron guías de actuación, métodos y mecanismos para el desarrollo de la resiliencia, recomendaciones para la selección de sistemas de vivienda económica sismorresistente, planes de fortalecimiento sectorales con criterios de reducción de riesgo de desastre, incluyendo sectores como transporte, telecomunicaciones, logística en varios países de la región, así como criterios para evaluación de proyectos de infraestructura, uso de tecnologías de vanguardia para el aislamiento sísmico y disipación de energía, y en particular el uso de estas tecnologías para fortalecer la resiliencia de los hospitales. Quiero detenerme un segundito para hacer un comentario técnico acá. Las normativas sismorresistentes basan sus criterios en que los sismos de baja densidad, de baja magnitud, no produzcan daños. Los de magnitud intermedia produzcan daños reparables y para sismos de gran magnitud con periodos de retorno en el orden de 500 o de 1000 años, las estructuras queden inservibles, pero no produzcan colapsos, no haya víctimas, no se produzcan víctimas. Esto no se puede aplicar a los hospitales. Los hospitales tienen en cambio que seguir funcionando, inclusive en esas condiciones. Es por ello que los criterios de diseño son más rigurosos y detallados para que un cirujano que está realizando una operación de corazón abierto y ocurre un terremoto no tenga que interrumpir la operación. La red Geópolis fortaleció algo que está a la base de toda cooperación. Excelentes relaciones entre especialistas muy destacados de cada país y estimuló la integración institucional de los sectores gubernamentales, académicos, multilaterales y el sector privado. Un esfuerzo de esta naturaleza también puede ser apoyado por otras. Muchas gracias a la delegación de Venezuela. Ofrecemos ahora la palabra a Monseñor Juan Antonio Cruz de la Santa Sede.
Thank you, Madam President. The delegation of the Holy See is closely following all that is being done at the level of international organizations to strengthen the resilience of the appropriate mechanisms in response to natural or man-made disasters and their devastating impact on human lives, infrastructure and economies in this region. On May 24, 2015, Pope Francis published the encyclical Laudato Si, months before the agreements signed at the United Nations. This document provides a vision of the planet as the common home and invites dialogue and sustainable development and the use of the environment, calling for ecological conversion. Therefore, in order to address the causes and consequences of disasters, a real change of course is needed, and a true ecological conversion based on the awareness of interdependence, because everything is connected. In this document, the Pontiff indicates that the maturation of a stronger and more effectively organized international institutions is becoming increasingly indispensable, and diplomacy acquires an unprecedented importance in order to promote international strategies that participate in most serious problems and end up affecting everyone. To respond to this serious challenge, the international community has an indispensable role for lifting up and supporting the work of national and local actors in promoting resiliency and mitigating the impacts of disasters. By working through and with local and national partners, the OAS and other international organizations can avoid a top-down approach which can fail to understand the specific local challenges and instead promote a local and national-led process which builds long-term and sustainable resiliency. In this sense, the Holy See, through local Catholic parishes and humanitarian organizations, remains committed to building resiliency and responding to those in need. Throughout the Americas region, the Caritas Network, local Catholic schools, universities and hospitals respond each day to the humanitarian needs in the region and are building some of the institutions critical for sustained disaster resiliency and mitigation efforts. In addition, local churches, especially in areas frequently exposed to such phenomena, have developed educational awareness and programs to reduce the impact of natural disasters, as well as having best practices for future resiliency efforts. One such example is the Holy See's Dicastery for promoting integral human development's Laudato Si Action Platform, which is a space for institutions and communities from around the world to learn and grow together to promote integral development and integral ecology. Therefore, it is about working together and with a vision of future to strengthen ourselves in the face of disasters. This being also an opportunity to improve the general living condition, health, transport, energy and security of the most vulnerable population. Madam President, the Holy See appreciates the effort of the international community and in particular the OAS to establish mechanisms in favour of the population most affected by disaster. Thank you, Madam President. Muchas gracias, Monseñor, por su intervención. Ahora agradezco la participación de todos y paso nuevamente la presidencia a la embajadora Darius Clark para continuar con la sesión y con las conclusiones. Muchísimas gracias. Thank you, Ambassador. Colleagues, we are now at item 8,
As announced at the beginning of this joint meeting, I am pleased to offer the floor to the distinguished permanent representative of Trinidad and Tobago, Ambassador Anthony Philip Spencer, who will present the draft recommendations for strengthening the role of the OAS in advancing disaster resilience in the hemisphere. Ambassador Philip Spencer, the floor is yours. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, I would only begin by reiterating my observations in the previous statement I delivered on behalf of this delegation, that I think we have succeeded today, and to reiterate to you as chair, as co-chairs, to distinguished Assistant Secretary General, the Executive Secretariat on Integral Development, and all our presenters. In the interest of time, I'm going to try to do the 3-minute summary. Essentially, chairs, excellencies, colleagues, today the recommendations can be summarized in the following single words. We need to cohere, we need to cooperate, we need to partner, there needs to be investment, there needs to be governance, we need to undertake regional representation at the global level, we need to include communities, we need to integrate across multiple levels, and at the end of the day, Madam Chair, there are 3 levels at which the recommendations have been listed, and in the interest of time, what I would undertake to do is to complete a full written text and submit for circulation to delegations. At the political level, the recommendations are that there be strengthened multilateral and bilateral cooperation, that we undertake regional representation at the global level, and reference was made to such activity already being undertaken by Honduras and Bolivia. We need to ensure that there's multi-sectoral inclusion. There is a call for public investment, and I'll cite 2 specific areas just as examples, in the areas of electric vehicles and also in the areas of infrastructure. The importance of community engagement has been identified to ensure that stakeholders, communities on the ground, are involved in the process of developing disaster resilience plans and programs and policies. And finally, that there should be a commitment, a renewed commitment to implementation of the commitments by member states in accordance with international instruments, and of course the CIDI framework, and of course the Paris Agreement was cited. At the institutional level, the following recommendations, and again I'm summarizing in the interest of time. 1, there was the highlighted importance for institutional governance. The importance of policy coherence emerged, and that came particularly in the first panel where we had our leaders from our regional disaster management organizations and agencies. There's a call for multi-sectoral integration. Again, the call for increased global representation and advocacy was highlighted, and specific reference was made to the next upcoming platform under the CIDI framework in February of 2022, and it would appear that the OAS is being encouraged on the 28th of February, from the 28th of February to the 2nd of March. Clearly it is being recommended that the OAS ensure that it's represented in those discussions. There is also a request for interinstitutional cooperation, that is to say the OAS, of course, in its inter-American system convening role, that it mobilizes interinstitutional cooperation, and that finally it plays a leadership role in mobilizing that. And it would, of course, that would coincide with the presentation delivered to us of work already being undertaken by the Inter-American Committee on Natural Disaster Reduction, and that's led by our distinguished Assistant Secretary General. Finally, Chair, distinguished colleagues,
at the administrative and technical level, and these are some very, very specific recommendations. One, there was the call for multidimensional implementation, recognizing, and I go back to Mr. Dani from the World Bank, that the impact of these disasters now are not in any single context, that we need to ensure that at the administrative and technical level, which of course would refer to the secretariats and agencies and entities, they focus on multidimensional implementation, multi-stakeholder inclusion, that the Western Hemisphere Management Database be launched by the end of 2022, that the Inter-American Network for Disaster Management be strengthened, and that increased investment be directed towards early warning and monitoring systems. Madam Chair, the resolution itself outlines several commitments yet to be pursued, and so in the recommendations I propose to include those simply as a reminder and for reiteration. Thank you very much, Madam Chair. I think we are just 2 minutes before 2, and I see the floor. Thank you. Thank you, Ambassador. Very thoughtful, very comprehensive. I thank you for your proposal, your insights, and concrete recommendations. I trust that we as member states of the OAS will ensure that the appropriate follow-up measures will be undertaken in the execution of the recommendations that you have outlined, as we seek to advance disaster resilience in the hemisphere through the strengthening of our organization's role in this area. Having heard today's presentations and comments on the issue, I wish to propose that the Permanent Council and CIDI take note of the presentations made by the special invited guest, as well as those of the delegations. At this point, I'd like to give the floor to the Executive Secretary, Kim Osborne. Madam Secretary, you have the floor. Thank you, Madam Chair, and I promise not to be too long, simply to take the floor to say goodbye from CIDI, from CIDI to our CIDI chair, since this is our last CIDI meeting. Ambassador Robert, it has been a joy working with you and your team. Ambassador Cortizo in particular. We know that this is not goodbye. You've always been an ardent supporter of our work in CIDI, and we look forward to continue working with you within the context of CIDI and within the context of CIDI. Thank you so much again for your support and your stellar leadership of the CIDI over the last 6 months. Thank you. Thank you, Madam Secretary. Colleagues, we have concluded consideration of all items on the agenda for today's meeting. Before closing the meeting, let me reiterate my appreciation to all the distinguished national authorities and invited speakers for their very enlightening contributions. We look forward to continued discussions on this important topic as we seek to strengthen the role of the OAS in advancing disaster resilience in the hemisphere. Thank you, and this meeting is adjourned. Adjourned.
¿Sí? ¿Ya? ¿Sí?